வணக்கம். இது வந்து சுபுடு சியாட்டல்ல இருந்து. வணக்கம். என் பேர் ஹேமந்த், சான் பிரான்சிஸ்கோ வளைகுடா பகுதியிலிருந்து. இன்னைக்கு வந்து மணிரத்னம் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்ல அடுத்த படம் பார்க்க போறோம். இது வந்து ஓ காதல் கண்மணி அப்படின்னு 2015 ஏப்ரல் 17 ரிலீஸ் ஆன படம். நம்மளோட யூஷுவல் இதுபடி ஒரு குட்டி பிளாட் சம்மரி. ஓ காதல் கண்மணி இஸ் a refreshing take on urban love and relationships set against the bustling backdrop of Mumbai. This film spins the tale of Aditya and Tara, or Adi Varadarajan and Tara, I forgot last name. Kalingarayar. Two young and ambitious individuals who are hesitant about marriage but eager for companionship. Their journey is a roller coaster ride of dreams, aspirations, and the quest for personal space, beautifully juxtaposed with the enduring traditional romance of their elderly landlords, Ganapati uncle and Bhavani auntie. With its finger firmly on the pulse of contemporary society, OK Kanmani explores the essence of modern relationships while paying homage to the timeless nature of love that Mani Ratnam so masterfully represents. So, இந்த படம் வந்து ஏப்ரல் இந்த படத்துக்கு முன்னாடி மணிரத்னம் எடுத்த படம் வந்து வாஸ் கடல். கடல் வந்து ரிலீஸ்ட் February 2013. 2.5 years, or almost 2 years and 1/4 year of break. So 2015ல இதோட கூட ரிலீஸ் ஆன படம் வந்து was Kanchana 2 was a mega hit. அந்த வருஷம் ரிலீஸ் ஆன படத்தை பத்தி ஒரு சும்மா I just wanted to give you an idea of what movies released around that year. சங்கரோட ஐ ரிலீஸ் ஆச்சு, was the highest crossing film of the year. பாகுபலி 1 ரிலீஸ் ஆச்சு. தனி ஒருவன் released, was a decent hit. கமல்ஹாசனோட 3 படம் ரிலீஸ் ஆச்சு. பாபநாசம், த அமேசிங் உத்தம வில்லன் அண்ட் தூங்காவனம். எஸ். ஸோ அந்த படம் ரிலீஸ் ஆனது வந்து வாஸ் மணிரத்னம்ஸ் 22nd film as a director, and he's aged 58 by this time, pushing 60. There's a reason why we say it, because of we'll get to it at the end. Interestingly, Hemanth, I wanted to say a few things when we get to the Mala Manian, who was on 7 Channel, is credited as the executive producer. I don't know if you remember Mala Manian. 7 Channel, ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? 7 Channel Communications. எஸ். தூர்தர்ஷன் மாறி வரும்போது So first film of Dulquer Salmaan with Mani Ratnam, first film of Nithya Menon with Mani Ratnam. இவங்க ரெண்டு பேருமா வந்து they were acting another film in Malayalam called 100 Days of Love. Parallel, they acted in this film. 100 Days of Love released earlier. I want to name this film as 10 Days of Love, which is what the last few at the climax of the film represents. But we see Prakash Raj after a long time, after Iruvar and Kannathil Muttamittal. And of course, Leela Samson debuted in the film, I think, with the final things. A.R. Rahmanoda one dozen films with A.R. Rahman, not counting Yuva and Aideyethu and Ravanan are separate films, otherwise 14. Of course, P.C. Sriram after 15 years of gap after Alaipaithe. And in ஒரு விஷயம் சொல்றேன், அதுக்கப்புறமா I will let you talk about the film. இந்த படத்துல வந்து நிறைய பேர் கிரெடிட் Anbariv to be the stunt because he became famous with Vikram and Leo. But Anbarivoda ரெண்டாவது படம், or rather மூணாவது படம், was OK Kanmani. நிறைய பேர் வந்து இப்போ கமல்ஹாசன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி தக் லைஃப்ல வந்து மணிரத்னம் is working with him. The funniest thing is Wikipedia doesn't even credit Anbariv, but the title says stunt is Anbariv. So இந்த படத்துல ஸ்டண்ட் நீங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அது அனிமேட்டட் ஸ்டண்ட் மட்டும்தான். But even that was by him. So அனிமேட்டட் ஸ்டண்ட்னா எனக்கு புரியல. லைக் இந்த படத்துல அனிமேஷன் வருது இல்லையா, அந்த கேம்ல வர ஸ்டண்ட் தான் அனிமே. மத்தபடி இல்ல பெரிய ஸ்டண்ட்னு எனக்கு ஒண்ணும் தெரியல. பஸ் ஏறுறாங்க இறங்குறாங்க, அதெல்லாம் ஸ்டண்ட்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஓடுற பஸ் ஏறி இறங்குற ஸ்டண்ட்னா. எனிவே, சோ ஹேமந்த், ஓகே கண்மணியோட உங்களோட ஒரு ஷார்ட் டேக்னா என்னவா இருக்கும்? ஐ திங்க் ஒரு சம்மரின்னு சொல்ல போனாக்க, அதாவது லவ்ன்றது
நல்லது நடக்கும்போது மட்டும் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது. When things go wrong, when the real stuff happens between two people, are you there for each otherன்றது தான் வந்து I took away from the movie. அந்த கதை எனக்கு. Um, Wonderful. the easy love is the younger pair, Dulquer Salmaan and Nithya Menon. The tough love is Prakash Raj and லீலா கல்யாணி. சாம்ஸ், அவங்க பவானி. ரெண்டு பேர், பவானி, சாரி, பவானி. இவங்க ரெண்டு பேரோட அந்த நீங்க சொன்ன ஜக்ஸபொசிஷன் ஆஃப் தீஸ் டூ வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் லவ், அதை எப்படி வந்து இவங்க அவங்கள பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்கன்றது வந்து இவங்க அவங்கள பார்த்து, ஐ டோன்ட் திங்க் த ரிவர்ஸ் ஒர்க்ஸ், பட் மோர் ஆஃப் தி யங் கப்புள் லுக்கிங் அப் டு தீஸ் டூ பீப்புள் டு சி வாட் ட்ரூ லவ் இஸ் அப்படின்றது. ஐ திங்க் தட் இஸ் தி எசன்ஸ் ஆஃப் த மூவி. எனக்கு இஃப் ஐ வாண்ட் ஜஸ்ட் கண்டினியூ ஆன் தட், நான் கீப் வந்து கோயிங். வி ரீவாட்ச், ஐ ரீவாட்ச் த மூவி பிஃபோர் வி டாக். இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 பேட் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் அன் எக்ஸாம் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இது ஈஸி சப்ஜெக்ட், இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை, அவ்வளோ பேசுறதுக்குலாம் ஒன்றுமே இல்லை. பிகாஸ் த மூவி முதல்ல பார்க்கும்போது வந்து இட்ஸ் லைக் குட் அண்ட் வாஸ் வெரி ஹாப்பி கிவன் கடல் பீங் த ஏர்லியர் மூவி. சரி, ஓகே, ரிட்டர்ன் ஆஃப் தி கிங் அப்படின்னு தான் வந்து ஆக்சுவலி ஐ ஸ்டார்டட் மை blog post when I posted it. So, Can okay. you read it, Hemant? Do you have it handy? I want No, to. I don't have I it handy. want. I'll try to post the link if I can. Okay, I'll Um, also post my link and maybe I'll yeah, read out just to for indulgence sake also, but more to say நம்மளோட பார்வை எப்படி மாறி இருக்குன்றத காட்டுறதுக்காகவும். correct, So correct. And ரெண்டாவது வியூவிங் எவ்வளோ முக்கியன்றது வந்து, ஐ மீன், இஃப் யூஆர் அ ஃபிலிம் ஃபேன் அண்ட் இஃப் யூஆர் லைக் சம்மன் ஹூஸ் லைக் ரியலி இன்டு மூவிஸ், யா, ரெண்டாவது ஒரு படத்தை பார்க்கறது வந்து எவ்வளோ முக்கியம், ஒரு மூணாவது நாலாவது whatever. இந்த படம் நான் உட்காந்து சரி, ஓகே, ரொம்ப கேஷுவலாக பார்க்கலான்னு பார்த்தாக்க, இட் ஹிட் மீ ஃப்ரம் செவரல் ஃப்ரண்ட்ஸ். ஒரு ரொம்ப பேசிக்கான ஸ்டோரி. ஐ வுடன்ட் சே இட்ஸ் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் எனிதிங். ரொம்ப பேசிக், ஓகே. there's no இந்த டைம் லைன்லாம் வந்து நேராக தான் போகுது. ஒன்றும் ஃப்ளாஷ்பேக்கு இல்லை மாற்றி மாற்றி சீக்வன்ஸை இது பண்ணுறது, ஜம்பிள் பண்ணுறதுலாம் கிடையவே கிடையாது. ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். மேபி தட்ஸ் வை ஐ டுக் இட் வெரி ஈஸி. பட் நீங்கள் easy. அதை உட்காந்து ரைட்டிங் ப்ராசஸை பார்த்தாக்க, திஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி ஒன் ஆஃப் த மூவிஸ் ஐ வுட் recommend anybody who wants to write a screenplay. I agree. இந்த படத்தை பார்த்தாக்க there are several things. One is, how do you sketch a character? How do you write dialogues for that character? And again, I want to be very clear, the dialogue wasn't 100% perfect, okay. சில இடத்துலலாம் வந்து ஐயோ அப்படின்னு வந்து ஸ்கோம் பண்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. லைக் it was very very Sure. plastic and very artificial. சில இடத்துல, not everywhere, but most of it was like very well written. And then uh, show come late leave earlyன்ற மாதிரி நிறைய கேரக்டரோட பேக்ரவுண்ட் என்னன்னு உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் தெரியாது. ஃபீட் பண்ண 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 ஆக்சுவலா by the end of the movie you can write pages about the character, which is which is a mark of an exceptional writer, எஸ்பெஷலி தமிழ் சினிமா. நீங்கள் 1000 புக்கை படிக்கலாம், லைக் ஸ்டோரி படிக்கலாம், இல்லை என்ன சேவ் த கேட் படிக்கலாம், எல்லாம் படிக்கலாம். ஆனால் தமிழ் படம்னு வந்தாக்க அது எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுருணும். யூ வில் ப்ராப்ளி யூஸ் தோஸ் புக்ஸ் ஆஸ் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ஸை தவிர, ஆர் Reference. வேலிடேஷன். ஒன்ஸ் யூ ரிட்டன், யூ வாண்ட் ஜஸ்ட், அண்ட் அகேன் ஐ வுட் சே ஃபாலோ தெம், ரூல்ஸை பிரேக் பண்ணும். பட் தமிழில் என்னதான் சுஜாதா ஒரு 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 தியரட்டிக்கலாக ஒரு புக் எழுதியிருந்தாலும், ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு படத்தில் வந்து பார்த்து நீங்கள் கற்றுக்க முடியும்னாக்க, திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மூவிஸ் ஐ வுட் டெஃபினெட்லி லிஸ்ட் இன் ஒன் ஆஃப் த டாப் 10 அட்லீஸ்ட், ஐ வுட் சே. ஸோ நான் இங்கேயே நிறுத்திக்கிறேன். we will talk more Yeah, about yeah. it. But Yeah, yeah. Yeah, நான் வந்து எனக்கு வந்து ஓ காதல் கண்மணி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாண்டட் டு சே another few things. ஞாபகம் வரும்போது மறந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா ரெண்டு விஷயம். ஒன்று வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா கமலோட ஓகே கண்மணிலேருந்து, நாங்கள் போட்டு வைத்த காதல் திட்டம் ஓகே கண்மணிலேருந்து அழகா கட் பண்ணி லிஃப்ட் பண்ணப்பட்ட டைட்டில். ஓகே. ஆனா அது வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்போ தக் லைஃப் தான் ரஜினியோட, சாரி, மணிரத்னமோட முதல் இங்கிலீஷ் படம், இங்கிலீஷ் பேர் வச்சிருக்க படம் அப்படின்னு சொன்னா கூட, ஓ காதல் கண்மணி வாஸ் ஆல்வேஸ் கால்ட் அஸ் ஓகே கண்மணி தான். பட் அதை வந்து மாஸ்டர்ஃபுல்லா ஓ காதல் கண்மணின்னு மாத்தி மார்க்கெட் பண்ணதும் ஐ திங்க் ஹி புல்ட் இட் ஆஃப் ரியலி வெல். எனக்கு என்ன அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா, அது வந்து ஓகே கண்மணி ஆர்
நாங்கள் போட்டு வைத்த காதல் திட்டம் வந்து ஒரு ராக் கைண்ட் ஆஃப் அ பேலட் தட் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபன் ஃபிலிம்ல வந்து அந்த பாட்டு வந்து வாஸ் லைக் அ பிரெத் ஆஃப் நல்லா ரொம்ப இட் வாஸ் வெரி குட். அதுவும் கமலே பாடினது. அந் ஸோ சில தடவை வந்து பேர் வைக்கும்போது இட் ஹாஸ் டு ரிமைண்ட் யூ ஆஃப் சம்திங், then it gives you the happy memory. So okay Kanmani had that energy right from the title அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. I felt the ring to it and the way of presenting it. And இது வந்து மணிரத்னமோட fourth film that's based on Bombay. So Nayagan, of course, Bombay. And then there was Guru that was situated in Bombay. And then O Kadhal Kanmani, which is again based in Bombay. So we know Mani Ratnam's fascination to Bombay because probably he's a என்ன சொல்றது, ஹிந்தி தெரியாம போய் கஷ்டப்பட்ட அங்க he studied MBA there. ஸோ அவரோட கஷ்டமும் அவரோட ஃபேசினேஷன் டுவர்ட்ஸ் அந்த சிட்டியும் ஐ திங்க் இட் கேம் த்ரூ இன் த ஃபிலிம். எனக்கு வந்து ஓ காதல் கண்மணி வந்து represents a continuation in Mani Ratnam's love stories. Again, I know you will have some thoughts about it. எனக்கு வந்து ஒரு ஃபேன் தியரி தாட் இருக்கு. இது வந்து நம்ம படம் ரிலீஸ் ஆன போதே நிறைய பேர் பேசினாங்க. அதாவது வந்து இது வந்து ட்ரைலஜி, மணிரத்னமோட மௌனராகமும் அலைப்பாயுதேவும் and OK Kanmaniyum, they are snapshots of love and Tamil society at various points of time in 3 decades each. And the Mari, they said it. Apdi sonningna, I think we are up for the next update in நான் நினைக்கிறேன். But என்னோட தியரி வந்து கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட். எப்படின்னா, இந்த மௌனராகமோட திவ்யா அண்ட் சந்துரு, if they had children, that was Anjali, which was Shekhar and Chitra, and அவங்களுக்கு வயசாச்சுன்னா they will not be Madhavan and Shalini, rather Arvind Swamy and Kushbu in Alaipayude, who were more understanding to each other. And now they are Prakash Raj and Bhavani or Leela Samson in the film. So they have technically aged. So அந்த மாதிரி ஒரு love story. Yes, it talks about live-in, but it is not about, எனக்கு வந்து இந்த படம் வந்து அவர் வாழ்ந்த, அதாவது 2015ல இருந்த மில்லனியல்ஸ் அவங்களுடைய மைண்ட் செட்டும் அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் த வேர்ல்டையும் ரெப்ரசென்ட் பண்ற படம்னு தோணுச்சு. லிவ்-இன் இஸ், நான் என்னோட பிளாக்லயும் அப்போ எழுதினேன், படம் பார்த்துட்டு வந்து ஒரு ஜுரத்துல எழுதின பிளாக் அது. அப்போ என்னன்னா, எனக்கு அது வந்து ஒரு டிப் ஆஃப் த ஐஸ்பர்க் தான். இட்ஸ் அ கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்டர் தானே தவிர அதுக்கும் அந்த படத்துக்கும் ரொம்ப சம்மந்தமே இல்லை அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ ஐ லவ் த ஃபிலிம் தென். அண்ட் நான் ஒரு 4-5 தடவை பார்த்தேன். இந்த படத்துக்காக வந்து நான் ஓகே ஜானுவை கூட என்டியூர் பண்ணேன், டு பி ஹானஸ்ட். இப்போ நம்ம ரிவ்யூ பண்ண போறோம்னு 2 நாள் முன்னாடி ஈவன் என்டியூர் ஓகே ஜானு. அந்த ஷாஹத் அலி வந்து மணிரத்னம் அசிஸ்டன்ட் ரீமேட் த ஃபிலிம் இன் ஹிந்தி. I don't even know why they should have done it, and it was somewhat badly acted. எனக்கு அந்த 2 சேவிங் கிரேஸ், ஒன்னு வந்து நஸ்ருதீன் ஷா was பிரகாஷ் ராஜ் கேரக்டர், and I don't know if you remember Kittu Gidwani, who used to do Junoon and all this. அவங்க வந்து ஸ்ரத்தா கபூரோட அம்மாவா நடிச்சிருக்காங்க. மத்தபடி இந்த ஃபிலிம் வாஸ் ஏரமான் 2-3 புது பாட்டு போட்டுட்டு இருந்தார். மத்தபடி எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் கோயிங் சவுத். நான் இவ்வளோ தடவை பார்த்தோம், எனக்கு ஐ காட் மூவ்ட் பை அவங்களோட அந்த ஸ்லோவா அந்த காதல் வந்து, அவங்களோட அந்த லவ் வந்து நம்மளையும் என்கல்ஃப் பண்ணுது அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. அதே மாதிரி வந்து அது வந்து ரொம்ப பர்சனல் ஃபிலிம் வித் அ ஸ்மால் செட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ். இல்லை, நான் இன்னொரு எடுத்துக்காட்டும் எழுதியிருந்தேன். என்னன்னா, ஸ்காட் ஃபிஸ்கெரால்ட் வந்து அவரோட த சைட் ஆஃப் பாரடைஸ்னு ஒரு வெரி, ஸ்காட் ஃபிஸ்கெரால்ட் வந்து த கிரேட் கேட்ஸ்பி. ஸோ அதில் வந்து he wrote another unpopular book called The Side of Paradise. அதில் மோஸ்ட் பாப்புலர் லைன் வந்து, they slipped briskly into an intimacy from which they never recovered. ஸோ அந்த படம் வந்து how these two people who are on totally different tracks get into that, they briskly slipped into that intimacy. And the most craziest thing is we also slip into that intimacy. We get under their sheets. We get under their, like literal under their sheets to see what they are doing, and we don't get out of it. And I laughed, I smiled, I grinned, and I was moved at the end of the film. Even now, like as of yesterday, I watched it again or like 6th or 7th time. And so avlo or payback that the film gave. It is a simpler film for all reasons, but நீங்க சொன்ன மாதிரி
டயலாக் மூலியமா கேரக்டர் பில்ட் பண்றதும் அந்த படத்தையே பில்ட் பண்றதும் வந்து வாஸ் மணிரத்னம்ஸ் ரைட்டிங் ஜீனியஸ் தான் சொல்லலாம், Yeah, மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக். yeah, absolutely, absolutely. So let's go back to the story again, Hemant. Um, இப்போ it starts by when did you actually like it the first time when you saw it? Like as in, Okay. were you able to be part of Adi and Tara's, என்ன சொல்றது, dilemma when whether to get married or whether to even have a commitment or not? I think it didn't even matter. That's the beauty of the movie, right? Like, நம்ம வந்து இது எப்படி பார்ப்போம்னாக்க, ஒருத்தர் கதையா ஒருத்தர் சொன்னாங்கனாக்க, ம், சரி ஓகே. அப்புறம் அப்படின்னு தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கேள்வி வரும். இதுல என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்றது. பட் ம், நான் ரைட்டிங்ன்னு ஏன் சொன்னேனாக்க, ம், என்னதான் சொல்ல வராங்க? என்ன என்ன பேச வராங்கன்றது ஒரு ஒரு இன்ட்ரிக் இருந்ததால, I stayed past, like I was involved. Did I uh, was I able to relate to their love? Not until a certain point. I think that's the whole ம், point of the story. Which is ம், அவங்களுக்கே தெரியல அது லவ்வா, காதலா, காமமா என்னன்றது வந்து அவங்களே they're exploring, right? And கிட்டத்தட்ட ஒரு 75% ஆஃப் த மூவி போனதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கே வந்து கொஞ்சம் ஒரு சீரியஸ்னஸ் வருது. ஒரு இதுவா இருக்கலாமோ, நம்மளுக்கு வந்து இட்ஸ் நாட் அ ஃப்ளீட்டிங் லவ் அப்படின்றது தோணுது. We are still with them, and when they fall in love, I think we are also falling in love. அந்த இவங்க 2 பேரும் நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ் குடுத்ததால, ம், இவங்க வந்து நம்மளுக்கே வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து எஸ் தே ஷுட் மேரி அப்படின்றது வந்து தோணுது. ம். ஆரம்பிக்கத்துல இவன் சொல்றது கரெக்ட் தானே, இவன் சொல்றது கரெக்ட் தானே. இவனதும் நம்ம அந்த ஜெனரேஷன்ல கிடையாது. இல்லனாலும் we are I think not very far removed from that generation. So we are like, நம்மளுக்கு இருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்றது தான் தோணும். அண்ட் அதை தாண்டி அவங்களோட அவங்களோட நீங்க சொன்ன மாதிரி ஜாய்ஸ் அண்ட் பிளஷர்ஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் டென்ஷன் இதெல்லாம் நம்ம கோ த்ரூ பண்ணும்போது இதெல்லாம் மறந்துட்டு இவங்க 2 பேரும் ஒண்ணா இருக்கலாம்னு எனக்கு வந்து என்னால் 100% நம்ப முடிஞ்சது. யா யா ஸோ இந்த படம் வந்து um, um, இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐ திங்க் அஃப்கோர்ஸ் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் சம் கைண்ட் ஆஃப் அன் அனிமேஷன் அண்ட் ஆல் தட், பட் இட் ஹேட் தட் what should I say, ஒரு frivolousness to the film, and it had that sort of cuteness to the film, but it also um, it was meant to say something, right? That it is um, modern, and it talks about the ஐடி வேர்ல்ட். ஈவன் தோ இந்த ஐடி அதை பத்தி ஸ்டார்ட் அப் மாதிரி அலைப்பாய்தியிலேயே முன்னாடியெல்லாம் வந்துட்டாலும், this is a more advanced version, or அப் டு probably டேட் that வெர்ஷன், matched அப்டேட்டட் up to வெர்ஷன். date. Yeah, updated version. Yeah, அப்படி இருக்கும்போது வந்து இந்த முதல்ல வந்து நம்ம என்கவுண்டர் பண்றது வந்து இந்த சீன் வந்து வாஸ் த சர்ச் சீன், வேர் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு முதல்ல நிமிஷம், வந்து ஒரே they are நிமிஷம், ஒரே நிமிஷம். அதுக்கு முன்னாடி ட்ரெயின் சீன், அந்த சர்ச் கேட்ல right, right, நடக்கிற let's go. அந்த ட்ரெயின் சீன் வாஸ் அன்பிலீவபிள். எனக்கு வந்து இவர் பிசி ஸ்ரீராம் வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒர்க் பண்ண சொல்ல, ஏன் பிசி ஸ்ரீராம் டைட்டில் போட்டா எல்லாரும் கை தட்டுறாங்கன்றது வந்து அந்த சீனை பார்த்தா தான் எனக்கு வந்து I don't have to be reminded, but others will be convinced why PC Sriram is PC Sriram, right? நீங்க அந்த அந்த சீனை பெரிய ஸ்கிரீன்ல ம், கூட பாருங்க, நீங்க போன்ல கூட பாருங்க. ஓகே, the train is arriving in the station and they've used a light from almost ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு நான் 10 o'clockல வந்து there is a light. ஓகே, correct. and it hits a train like a floodlight மாதிரி இருக்கு. சட்டில்ட்டியே கிடையாது. ஆனா அந்த ட்ரெயின் வரது வந்து எனக்கு I would have watched it for 10 hours if you let me watch it. அந்த அதுவும் அந்த வந்து அந்த ட்ரெயின், அது இந்த ஷார்ட் பேன்ஸ் ஃப்ரம் த டாப் டு த பாட்டம், அண்ட் தென் த it ட்ரெயின் stays, no, it அப்ரோச்சஸ். stays on the platform, and it stays on the platform, and it kind of like the train வரத வந்து I think only Mani Ratnam can think of, stopping for a train கட்டிங் த for சீன். that long. அந்த ஒரு ட்ரெயினுக்கு இவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்றதோ, ஸ்ரீராம்ஸ் லைட்டிங் அண்ட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நடக்கிற அந்த ஒரு ஒரு அந்த 2 ட்ரெயின் மூவ் பண்றது, அந்த ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் பிரில்லியன்ட். இருக்குல்ல, லைக் அந்த அந்த விண்டோஸ் அண்ட் டோர்ஸோட அந்த கேப்ல வர லைட்டை வச்சு இதை நான் டிஸ்கிரைப் பண்ணா மகா பாவம். ஸோ நீங்க வந்து யூ ஹேவ் டு வாட்ச் இட் ஆன் ஸ்கிரீன். இட் இஸ் நத்திங் ஷார்ட் ஆஃப் மேஜிக், ஷியர் மேஜிக். ஷூர். எடிட்டிங் பிளஸ் சினிமாட்டோகிராஃபி பிளஸ் டைரக்ஷன், ஆக்டிங் தெரியல எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு அதில், பட் இது இது மூணோட காம்பினேஷன் கரெக்டா ஒர்க் ஆச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்ன்றது தான். ஸ்ட்ரெயிட் அடுத்த சீன் வந்து he has to go into office and convince his boss
முடியல. அது வந்து ரொம்ப அதாவது என்ன சொல்றது? ஆர்டிஃபிஷியலா இருந்தது. ரொம்ப ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலா இருந்துச்சு. நான் சொன்ன அந்த லைக் மிக்ஸ் பேக் ரைட்? Like he's trying to like describe a game and everyone's sweating and so everyone's so excited. It didn't seem like a Mani Ratnam direction at all. And இல்ல இது அங்கங்க the வருது. whole இல்ல அந்த ஹோல் கேமிங் எபிசோடே வாசன்ட் வெரி கன்வின்சிங். லைக் கேமே வந்து இது அனிமேட்டட் மூவியா இல்ல யாராவது கேம் ஆடுறாங்களான்னே நம்மளுக்கு தெரியல. ஸோ That's okay. அது நம்ம ஓரளவுக்கு ஃபர்கிவ் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா ஓகே இட்ஸ் an imagined world. You don't have to be like பக்கா கேம் இது கேமும் காமிக்க வேண்டாம். இட்ஸ் a fantasy. பட் அந்த ஃபேண்டசியை நான் வந்து you don't have to oversell that to me. I understand what it is. And this movie நீங்க சொன்ன மாதிரி it's a very very updated version of the society. And கரெக்ட். எனக்கு இந்த ப்ராசஸ் தான் I've always been fascinated. How does Mani Ratnam keep up? How the hell does he know what is the in thing and what is not the in thing, and how does he keep himself so close to youngsters? இது நம்மளாலேயே முடியாது. லைக் we are kind of like in between. முடியாது. நம்மளாலேயே வந்து சிலதுல வந்து இவங்க என்ன லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்றாங்க, இவங்க என்ன இவங்களோட கூல் டேர்ம்ஸ் என்ன. பட் ஐ see that in ஓகே கண்மணில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க he made it for a certain generation, and for about 80 to 85% he was very clear what the communication was, and he did it very well except for these இந்த ரெண்டு மூணு அனாமலியை தவிர மற்றது எல்லாமே வந்து நல்லா இருந்துச்சு. And then of course we go to the church scene, so please இல்ல நீங்க அங்கிருந்து. இந்த 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 இதுல வந்து I wanted to say something, Hemanth. This fascination of how does somebody keep updated to themselves, right? I think people have asked Mani Ratnam, but I will say the answer that I know from He never gives Sujata. a proper answer. He never gives a He proper never, answer. there's no, I mean, he'll say, நான் என்னோட அசிஸ்டன்டோட பேசுவேன் அது இது, he says all this, right? But I see. இது I வந்து think it's beyond that in நினைக்கிறேன் குரு. I think கண்டிப்பா. he's someone who watches people like ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்ல போட்டு எல்லாரும் சும்மா எங்கன்னா ஒரு ஓரத்துல இருந்திருக்கலாம். ஒரு பார்ட்டியில வந்து அவர் சொல்ற மாதிரி எங்க யார் ரெண்டு பேர் பேசுறது இருக்கலாம். நம்மலாம் வந்து பார்ட்டி என்ஜாய் பண்ணுவோம், இல்ல வேற ஏதாவது பேசிட்டு இருப்போம். I think he has like kind of like antennas in a million directions and picks ரெண்டு up விஷயம் all these சொல்லுவேன். signals. சொல்லுங்க. Bingo. இல்ல இல்ல இது வந்து சுஜாதா himself has asked. See, Sujata was also known to be someone like this, right? எப்படி சார் நீங்க 70 வயசுல இன்னும் கணேஷ் வசந்த வந்து மாடர்னா வச்சுன்னு எழுதுறீங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. He himself said it. He says it's pure observation. It's like you, and it's a என்ன சொல்றது, you have to really like people, otherwise you cannot observe people for so long, right? You get irritated by all this, right? So one, you need to really like and enjoy humans, people watching, பட் தென் யூ ஹேவ் டு பிக் இட் அப். இல்ல நான் இன்னொரு விஷயமும் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு மணிரத்னம் இன்டைரக்டா ஆன்சர் பண்ணியிருந்தாரு இன் ரீசெண்ட் இன்டர்வியூ. வென் தே செட், நீங்க வந்து ஒரு சாவு வீட்டுக்கு போனா கூட ஏதாவது ஒண்ணு நடந்ததுன்னா, ஓ இதை நான் யூஸ் பண்ணலாமே வேற ஏதாவது மாதிரி தான் என் மனசு தோணுது. ஸோ அட் சம் பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு எம்பத்தி இருக்கா இல்லையான்னு உங்களுக்கே தெரியாது. இட்ஸ் அ கர்ஸ், ரைட்? அண்ட் ரைட். See, See, even I'm sure. Vetrimaran says it. Vetrimaran also says it in an interview, right? அவரும் wife சண்டை போடும்போது he says like his wife stops him and says, okay, you know what? I'm not going to do this more because you're going to use this exact thing in a movie. So it is a curse if you're a creative person in any area where Right. you're married to that art that you want to see the art in everything, and Exactly. unfortunately you don't come across as a very empathetic person. Or a person who's even listening or in the moment. You're always thinking about your other thing, your other passion. Correct. Because, we got there. So, இந்த சர்ச் சீன் வருது இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தபோது வந்து எனக்கு ஆர்டிஃபிஷியலாக தோணுச்சு. நான் சொன்ன மாதிரி நான் வருஷம் பார்த்துருக்கேன், ஒரு 6-7 தடவை பார்த்துட்டேன் அந்த படத்தை. இது நேற்றுக்கு தான் லேட்டஸ்டாக ஒரு தடவை பார்த்தேன். ஐ கம்ப்ளீட்லி என்ஜாய்ட் இட், ஹேமந்த். அது வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் தடவை இருந்த அந்த ஒரு என்ன சொல்றது ஷை ஃபீலிங் எனக்கு வந்தது. அவங்க ரெண்டு பேர் பேசுறத பார்த்து அது என்ன கிரிஞ்சுன்னு சொல்லுவோமா என்னவோ, அது வாட் எவர் இட் இஸ். பட் ஐ கம்ப்ளீட்லி அண்டர்ஸ்டுட். அண்ட் நான் இந்த படத்தை நீங்க சொன்னதுனால சொல்ல வரேன். நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா இந்த இந்த 2 ட்ரெயின் போகுது அந்த லைட்குள்ள. இந்த படமே வந்து ஒரு செட் ஆஃப் மைக்ரோ அட்வென்ச்சர்ஸ் நான் நினைக்கிறேன். இது வந்து திஸ் இஸ் மணிரத்னம்ஸ் வே ஆஃப் என்ன சொல்றது ஆர்டிஃபிஷியல் டென்ஷன். நம்ம இதை பத்தி கூட முன்னாடி பேசியிருக்கோம், ரைட்? இதாவது வந்து இப்போ பஸ் கிளம்ப போகுது, இவங்க அம்மா காதுல போன்ல ஏதோ பேசிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அவங்க பஸ்ஸை பிடிக்க போறாங்களா, இப்போ ஆடியன்ஸ்க்கு பதப்பதானே வந்துட்டு பஸ்ல ஏறுங்கடா இல்ல கீழே உந்துற போறீங்க அந்த மாதிரி. ஈவன் தோ யூ நோ இட்ஸ் ஆல் ஸ்டேஜ்ட்,
அந்த ரியலிசம் கம்ஸ் ஃப்ரம் தேர், ரைட்? ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த ரெண்டு முனையில இருந்து பேசுறாங்க. ஓகே, நடுவுல ரெண்டு தாத்தா பாட்டி உட்காந்து இவங்களை முறைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்படி இப்படி பார்த்து முறைக்கிறாங்க. ஆமா ஆமா பட் தட்ஸ் வாட் ஆட்ஸ் டு த டென்ஷன் அண்ட் தட்ஸ் வாட் ஆட்ஸ் டு த ஃபேக்ட் தட் இவன் நம்பர் ஒழுங்கா கொடுப்பானா, அவன் நம்பர் ஒழுங்கா வாங்கிப்பாலாம், எப்படி கால் போகும். ஸோ அதுக்கு நடுவுல வந்து அவங்க அவங்க பேசுற அந்த டயலாக் மூலியமா மணிரத்னம் kidnaps I think almost 20% of the story into it by the time he's actually ஒரு எக்ஸ்போசிஷன் மாதிரியே தெரியல. ஆனா they both tells எனக்கு ஏன் வந்து கக்கா போறது குழந்தை வேணாம், எனக்கு கமிட்மெண்ட் தேவையில்லை, லைக் லிட்டரல் படமே அதுக்குள்ள ஒரு குட்டியா சொல்லி முடிச்சிட்டாரு அந்த இது. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போன மாதிரி தோணுச்சு எனக்கு. பட் தட்ஸ் ஓகே. see he is also very self aware as a writer director. ஏன்னா நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, இது வந்து கொஞ்சம் கிரிஞ்சியா இருந்துச்சு எனக்கு பார்க்கும்போது. அந்த கிரிஞ்சி வந்து எனக்கு தெரியும்டா நீங்க ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்றதுக்கு தான் அந்த ரெண்டு ஓல்டு கேரக்டர்ஸ். தேர் பேசிக்கலி காலிங் த டைரக்டர் அவுட், நாட் த ஆக்டர்ஸ் அவுட். இது பேசிக்கலி சேயிங் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவரா தெரியல உங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து. பட் தென் யூஆர் லைக் ஓகே, யூ நோ வாட், ஹி நோஸ் இட், ஸோ ஐம் ஃபைன், ஓகே ப்ளீஸ் கண்டினியூன்றது தான் நம்மளுக்கு தெரியுது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு கிளவர் டைரக்ஷன் ஆர் ரைட்டிங் ப்ராசஸ். திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் யூ நீட் டு லேர்ன் from a master like Mani Ratnam. அதுதான் எனக்கு தோணுது. That's true. So we'll get into these characters in a bit, right? I wanted to talk about technical crew and cast. I know we wanted to go scene by scene, but let's talk a little bit about it. So production design was Sarmishta Roy, and Mumbai வந்து ஒரு மும்பையில் இவ்வளோ பெரிய ரூம் இருக்குமா அப்படின்ற அளவுக்கு டவுட்ஃபுல்லாக தான் எனக்கு இருந்தது. ஓகே, எல்லாம் குட்டி குட்டி வீடாக இருமோ, குட்டி கொண்டு கொடுத்தனமா பார்த்துட்டு மும்பையில் இவ்வளோ பெரிய வீடு வந்து வித்தியாசமா இருந்தது. பட் ஐஓபி மேனேஜருக்குலாம் கொஞ்சம் ஓவர் அது. பட் அந்த காலத்துல இருந்து அந்த ஐஓபி மேனேஜருக்குலாம் அது கொஞ்சம் ரைட் அவர் என்ன பொசிஷன்ல இருந்து நமக்கு தெரியாது. பட் தமாஷ் சொன்னேன். இல்ல புரியுது இல்ல தட்ஸ் ஆக்சுவலி ரைட். ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஆர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி, ஹவு டிட் ஹி ஓன் சச் அ பிக் ஹவுஸ் and mega sized ceilings, like but நம்ம வந்து வீடு என்ஜாய் பண்றோம். நம்ம ரொம்ப more than that. அந்த லாஜிக்கே போகாதது காரணம் என்னன்னாக்கா the set design and the artwork in the houses, oh my god, as that's another chapter in itself. But yes, please. அந்த ஆர்ட் டிசைன்ல வந்து அந்த ஜியோகிராஃபி ஆஃப் த ஹவுஸ் இஸ் சோ வெல் டிஃபைன்ட் இன் த உங்களுக்கே தெரியாம அந்த வீடு வந்து பிளேஸ் அ கேரக்டர் இந்த படம். ஏன்னா ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து பார்க்கும்போது ஒரு பேசேஜ் இருக்கு, அந்த பேசேஜ் எங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். பை த டைம் வி கெட் டு தட் சீன், த இன்டர்வல் பிளாக், வி நோ அவங்க வீட்டு கதவை எப்படி திறந்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு பேசேஜ், லெஃப்ட்ல ஒரு ஹால், ரைட்ல ஆதியோட ரூம். திஸ் இஸ் மென்டலி மேப்ட் into us, not because of my 6-7 times viewing. Even if you watch it twice, you would probably understand it by then. Right? That is very important. அது சினிமாட்டோகிராஃபில நிறைய சொல்லுவாங்க, லைக் you have to establish the shot and then you have to connect the two shots to establish geography அப்படின்வாங்க. இந்த படத்துல வந்து நீங்க அது கிளவரா என்ன பண்ணிருக்கோம், நீங்க சொல்றது காரணம் என்னன்னாக்கா, ஹால்ல ஒரு கேரக்டர் இருக்கும், ஆதியோட கேரக்டர் வந்து ஆதியோட ரூம்ல ஒரு ஆதி வந்து சேஞ்சிங் ட்ரெஸ். So you can see the hall from there because அவங்க வந்து அங்க அந்த அவங்க உட்கார்ந்திருக்க ஹால்ல இருந்து where the entrance is, because there's a shot of someone sitting in the hall and then somebody entering. And similarly they will come into it. Yeah. Correct. Similarly அந்த ஹால்ல இருந்து they have a connecting shot to kitchen. So kitchenல இருந்து actually reverse shot இருக்கும், கிச்சன்ல ஏதா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, ஹால் பின்னாடி தெரியும். So you basically what they've done is, without you realizing, connected all the rooms visually for you. Correct. This is another place where when you're placing a movie in a small, in a tight space, and you have to show each angle so that people are not like இது எங்க இருந்து வந்தது அது தோணாது. ஆனா வந்து when you're comfortable, you're living inside the house as the next character and you're not questioning any logic or anything. You are part of the movie now. Correct. And I think cinematography plays a huge role in doing this. I wanted to just register. Oh no, it's completely. ஏன்னா நம்ம வந்து சுமாரான படம்னு நம்ம நிறைய படம் பார்க்குறோம், அதுலலாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா you will know that the director is taking a shortcut by just எதுக்கு இப்போ ரேண்டமா க்ளோஸ் அப் கட் பண்ணாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. ஓகே, அங்க ஏதோ ஒரு
there must be a logistical problem or whatever it is, right? ஒரு ஒயிட் ஷாட்டே இருக்காது, டக்குன்னு ஒரு க்ளோஸ் அப் போயிடுவாங்க. யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வை தே ஆர் ட்ரைங் டு டூ இட். நான் வந்து இது வந்து சுமாரான டேரக்டர்லாம் சொல்ல, நல்ல டேரக்டரே இந்த மாதிரி பண்ணி பார்த்திருக்கேன். நிறைய நல்ல டேரக்டர் இந்த மாதிரி ஷார்ட் கட்ஸ் எடுத்து பார்த்திருக்கேன். பட் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபிலிம்ல நம்மளுக்கு இவ்வளவுதான் ரூம், ஒரு 800 ஸ்கொயர் ஃபீட் வீடு, ஓகே, இதை வந்து ஒரு கேரக்டரா பிளே பண்ண வச்சு அதை பத்தி பேசாம இருக்கிறது தான் வந்து மணிரத்னமோட வே ஆஃப் taking us into the film, right? Taking us into making you intimate in the house is done very easily. அது இது மணிரத்னம் படத்துல நீங்க பார்த்து கத்துக்கிற விஷயம். ஒரு பாயிண்ட்ல there is a challenge, okay? கிச்சன் வந்து they have to show a character coming from the hall into the kitchen. எந்த அளவுக்கு மெனக்கெட்டு அவங்க பண்ணிருக்காங்கன்றதுக்கு நான் சொல்றேன். நீங்க கிச்சனை காமிச்சிட்டு போயிடலாம். அது ஏன் அந்த கேரக்டர் வந்து ஹால்ல இருந்து வரணும்? ஓகே, இட்ஸ் இன்கிரெடிபிளி ஹார்ட் டு புட் அ கேமரா இன் தட் நேரோ பிளேஸ். ஓகேவா? ஒன்னு. ரெண்டாவது, it's called lying, right? Creative lying, which is ஸ்டவ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இல்ல. ஆக்சுவலா கேமரா வந்து இந்த சைடு வைக்கிறதுக்காக ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள், பட் அது அன்கம்ஃபர்டபுளா காமிக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணாங்க, they have a cooker that goes off, okay, and the camera is inches away from the cooker. And சும்மா குக்கர் ஏமாத்தல, குக்கர்ல வந்து பிரஷர் குக்கர் மாதிரி the whistle goes off. You know how hard it is to not get steam on the lens? Hemanth, we are two of us, Hemanth. நானும் அதே தான் நினைச்சேன். You can't escape that. That's a simple thing. And anyone who's taken any photo, right, knows how hard or difficult. Maybe அவங்க ஏதாவது, of course they've taken some. The camera is probably a little further away, but it's zoomed in, so to avoid the steam and all that. But இருந்தாலும் அது கஷ்டம். I completely agree, Hemanth. It is incredibly hard, and this is why I'm going to say, and the cooker போறது, and the steam வருது வந்து, it's a shot that I also noticed, and I thought, how did they even try and pull this off? அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். இன்னொன்னு I wanted to say, because we're talking Mani Ratnam Retrospective, இதே குக்கர் இதே பாம்பேல அதே பாம்பே படத்துல goes off in a unrequired time when ஊர்ல இருந்து ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கும், அரவிந்த் சாமி படிப்பாரு, நம்மளுக்கு தான் 2 சாமி இருக்கு அந்த மாதிரி ஏதோ சொல்லும்பொழுது வந்து அவங்க அப்பா ஒரு லெட்டர் எழுதிருப்பாரு, அதுல அவளுக்கு என்னடா என்ன மாதிரி பொண்ணு அவ ஊரை விட்டு ஓடி வந்துட்டான்னு. அங்க வேற இந்த டோர் ஒரு ஃபிளிப்பிங் டோர், ஓகே. சோ வெளில வந்து மனிஷா வந்து அரவிந்த் சுவாமி என்ன லெட்டர்ல சொல்றாருன்னு கேட்டுட்டு she has to go in. அவங்க அரிசி கலைஞ்சிட்டு இருப்பாங்க, அண்ட் அதை உள்ள வச்சுட்டு she comes back and responds, she goes inside. அங்கேயே நம்மளுக்கு ஒரு டென்ஷன், என்ன நடக்க போதோ, இவன் என்ன படிக்க போறானோன்னு தெரியாம வாயில்லாம படிச்சு cooker goes off and there's like a big, so I think it's another trope of Mani Ratnam that he uses. But trope பண்றத விட I think he uses certain things very subtly. ஆனா நம்ம பேசுற மாதிரி he uses it, நான் அது ரிப்பீட்டடா நிறைய இடத்துல பார்க்கும்போது சர்ப்ரைசிங்கா இருக்கு எனக்கு. நீங்க சொன்ன டோர் இருக்கு இல்லையா, இந்த படத்துலயும் டோர் எக்கச்சக்கமா யூஸ் ஆகும், எஸ்பெஷலி இன் a very key moment when Prakash Raj opens the door and comes into அந்த பாட்டுக்கு நடுவுல, right? ஆமா, it's not the door opening, மனசு திறக்கறேன் அப்படின்றது வந்து you don't have to like say it, or you don't have to, or in fact நம்ம அந்த பாட்டுக்கு வருவோம், he doesn't say yes or anything like that. No, okay, no, he just opens the door and then he stands inside the hall. That's it. அடுத்த பத்தக்க montage போயிட்டு அடுத்த ரீமிக்ஸ். ஓகே, சாரி சொல்லுங்க. இல்ல அந்த சீன்ல வந்து I felt more than the song. I think he bought into it because Bhavani likes her, and his love for Bhavani, he loves music. And his love for Bhavani overtakes the scene where அவளுக்கு ஓகேனா எனக்கு ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி தான் லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் ஹி புஷஸ். எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டா டிஃபரெண்டா தோணுச்சு. எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, the way he fell in love with Bhavani was her music. Okay. So he's basically a sucker for Carnatic music கூட வச்சுக்கோமே. And ஒருத்தர் நல்லா பாடுறவங்க கேட்டாக்க நம்ம அவங்கள பத்தி எல்லாத்தையுமே மறந்துடுவோம். லைக் just like நம்ம ஹீரோ வந்து என்ன தப்பு பண்ணாலும் பரவாயில்லப்பா அப்படின்ற மாதிரி, இதெல்லாம் வந்து I'm willing to overlook because I love this voice. I see. Now I felt about his love for Bhavani sort of overpowers the scene of Nanancha, but that's okay. I saw the direction very closely. He is like a kid in a toy shop மாதிரி, ஒரு கண் அப்படியே
it just opens படிச்சு up like anything. yeah, ஆமா. yeah, yeah. இல்ல நானும் அதே தான் நினைச்சேன். But I thought about a different reason. But I don't know. I mean, we need to ask Mani Ratnam for it. No, no. Again, Uh, that's whole part of movies, right? Art. yeah, Each yes, person can look at it differently. yes, yes. So art பத்தி நம்ம பேசணும். I mean, art பத்தி கொஞ்சம் can I பேசும்போது you hijack a little bit? ஒரு குட்டியா let's நான் go. என்ன சொல்லுவேன், இது சிம்பிள் ஸ்டோரி நான் முதல்ல சொல்லும்போது I wanted to qualify three things that went well for the movie. One is three great actors. Okay, இந்த படத்தை வந்து எலிவேட் பண்ணது அஃப்கோர்ஸ் மணிரத்னமோட ரைட்டிங் ஸ்லாஷ் டைரக்ஷன், அதை நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இன்க்ரெடிபிள் சினிமாட்டோகிராஃபி அண்ட் அதையும் தாண்டி ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெக்டே பண்ண முடியாத ஒரு 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 another வேர்ல்டை கிரியேட் பண்ண ஏஆர் ரஹ்மான். What an amazing soundtrack. Yes. மியூசிக் சவுண்ட் ட்ராக் இருக்கட்டும், லைக் யூனோ தி அதர் ஷார்ட் லூப்ஸ் தட் ஹி இன்ட்ரடியூசஸ் த்ரூ த மூவி அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். இது இல்லைனாக்க இந்த படம் இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருந்திருக்குமான்னு எனக்கு எனக்கு தெரியாது. இல்ல again Hemanth, நம்ம ரெண்டு பேரும் தான் we are probably experiencing this, right? We are watching these Mani Ratnam films intentionally and it takes us, I don't know, 10-15 hours for each film to research, to review and all that. I'm able to go inside so deeply into his mind now that I probably நானா நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன் இவ்வளவு படத்தை, பட் இன்டென்ஷனலா பார்க்கும்போது I'm able to get into his mind even better and it is I have so much learnings already. நம்ம பாதி படம் தான் பார்த்துருக்கோம், இன்னும் 5 படம் தான் பண்ணிருக்கோம். But every film you see and இதே தான் நான் காற்று வெளியிடேக்கும் சொன்னேன் ஹேமந்த், இதே தான் ராவணனுக்கும் சொன்னேன். I feel like I'm repeating myself, which is A.R. Rahman is doing an amazing job. A.R. Rahman is doing an amazing job. என்னோட லிமிட்டட் கிராமர்ல வொகாபுலரில இவ்வளவுதான் என்னால சொல்ல முடிஞ்சது. someone better who can describe it can do a better job, but தெரியல இதுக்கு மேல எப்படி வந்து ஒருத்தர் கான்ட்ரிபியூஷன். Right. இல்ல இது எப்படி, how can you have a partnership that's adds so much value every time they two both come together, right? நம்ம சும்மா வந்து I feel like அவங்க ரெண்டு பேரையும் படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி உட்கார வச்சு நீங்க என்ன இது உங்களோட 15th film நல்லா பண்ணிருக்கீங்க பயங்கரமா ஃபர்ஸ்ட் பாக்கும்போது நீங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு, நீங்க அவரோட ridiculous கேள்வி. Exactly. But you see இதுல வந்து ஏஆர் ரஹ்மான், ஓகே வில் எனிவே காஸ்ட் க்ரூ பத்தி பேசலாம்னு நினைச்சோம். ஸோ வில் டாக் அபவுட் திஸ். வி ஸ்போக் அபவுட் சர்மிஷ்டா ராய். ஏஆர் ரஹ்மான் வந்து அந்த ஃபியூஷன் தட் ஹி இன்ட்ரடியூசஸ், உதாரணத்துக்கு மலர்கள் கேட்டேன் சாங் முடிச்ச உடனே தென் பிரகாஷ் ராஜ் ஒத்துக்கிட்டாரு அப்படின்ன உடனே then there's a close-up of Dulquer Salman and then he's like he's flying Islam pass panni. There's like a remix fusion version. It's a sudden move from Carnatic on this side to some electronic music on the other side. Carnatic நான் சொல்றேன் இல்ல ரெண்டு ஃபியூஷன் இருக்கு. ஒன்னு வந்து தியாகராஜ கீர்த்தனை which is ఎంతరో మహానుభావులు that Bombay Sisters sing. இன்னொன்னு வந்து MSS, அதாவது இட்ஸ் அன்னமாச்சாரியா which is Bavamulona, which is made popular by MS Subbulakshmi. Bavamulona வந்து ரீமிக்ஸ் பண்றது வந்து I think Bavamulona is basically தாரா's தீம்னே நான் சொல்வேன். எங்கெல்லாம் தாரா ஐ மீன் தாரா இன்வால்வ் ஆன போதெல்லாம் தான் இந்த பாட்டு வருது. 2 தடவை வருது இந்த படத்துல பாவமுலோனாவோட ஃபியூஷன். ஒன்னு வந்து இந்த சீன்ல, இன்னொன்னு வந்து ஐ திங்க் ஷி கம்ஸ் ஃப்ரம் ஹர் ஒர்க் அண்ட் வாக்ஸ் அவுட் சைட் ஆர் சம்திங் லைக் தட். 2 தடவையும் இட்ஸ் பிரில்லியன்ட்லி டன் அண்ட் இட் சிட்ஸ் வித் அஸ் சோ வெரி வெல். There is also a small bit, I don't even want to call it a theme, in the wherever there is sexual tension or like அது வந்து ஒரு சிலுமிஷமான ஒரு மியூசிக் ஒன்று வரும் ரஹ்மானோட ட்ராக். அது ஐ திங்க் இட்ஸ் மணிரத்னம் இம்போஸ் ரஹ்மானோட ஒரு குட்டி இது ஒன்று இருக்கும். ஐ விஷ் வி குட் பிளே தட் right here, but I want to create an audio reference. So இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்க, நீங்க because of the theme of the movie where old and young exist together or they're blended together or they're constantly rubbing against each other, முக்காவாசி பாத்தீங்கன்னா it's remix of ஒரு there is always a remix or like what do you call that, ஒரு jugalbandi of traditional versus electronic or like one or the other. கண்டிப்பா
It's a அது good observation. எல்லா தீம் மியூசிக்லயும் அது அந்த எவ்ரி சவுண்ட் ட்ராக்ல you'll see that coming through all through the movie actually. Right. கண்டிப்பா. And one So more thing before I move on to the next thing. நான் ஆக்டர்ஸ் சொன்னதால நான் இவ்வளவு obviously I meant Nitya Menon, Dulquer Salman and Prakash Raj. Nitya Menon by far, okay. If it was not Nitya Menon, this movie would have dropped at least 20-30%. by the way, More I'll than say Dulquer Salman. More than Dulquer Salman. And இது கல்லடிச்சா கூட பரவாயில்ல எனக்கு. But Dulquer seemed a little awkward in some places. He still was a great actor. அந்த ஆதித்யாக்கான அந்த எனர்ஜி and like அந்த youth வந்து 100% with it. But acting wise, Nitya Menon literally stole the show. And of course, Prakash Raj was close second and சொல்லுவான் நான். It was so refreshing to see Prakash Raj not like அந்த villain character மாதிரி பண்ணாம இது மாதிரி loud character talking. உள்ளே வந்து he does a different take on an elderly person every time he does it for Mani Ratnam. But அது நம்ம வந்து we'll talk about No, it when no, we no. get to It's a good point. செக்கச்சவந்த வானம் or anything. But இந்த படத்துல நித்யா மேனன் இல்லைனாக்கா படம் காலி. Okay. You stole my words, Hemanth. நான் ஒண்ணுமே சொல்றதுக்கு Oh, இல்ல. I sorry. think it's பட் Okay, sorry. என்னோட பங்குக்கு வந்து ஐ ஹாவ் டு சே சம்திங். தமிழக மக்களுக்காக இந்த சோஷியல் சர்வீஸை நான் சொல்லியே ஆகணும். நித்யா சொல்லு. மேனன் போட்டு இந்த ரேபேனோட இது வந்து RB3447. அதான் அவங்களோட ஸ்டைல் வித் பிளாக் அது ரவுண்டிஷ் வித் கோல்ட் ரிம்ஸ். பட் இதை தவிர மற்றது எல்லாத்தையும் ஹேமந்த் திருட்டிட்டாரு. ஸோ வில் லீவ் இட் தேர். sorry. No, no, I it's didn't mean to. amazing. I didn't mean to. No, I love it. I love it. The fact இல்ல. that we both agree with it. She's so நித்யா மேனன் வந்து natural. natural and bubbly, and she's beautiful, and Yeah. she acts well. Oh my god, like, you know, what an actress. Like, how the funny thing is, நான் வந்து I went and saw நித்யா மேனன் எதுக்காக வின் பண்றாங்களான்னு ஒரு பெரிய அவார்டு கூட வின் பண்ணல. ஐ cannot Yeah. understand எப்படி வந்து இவங்க எல்லாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல இந்த படத்தை வந்து ஒரு ஃப்ரிவலண்ட் ஒரு ஃபிளிப்பன் மூவின்னு தள்ளி விட்டாங்கன்னு எனக்கு புரியவே இல்லை. ஆக்சுவலி ஹேமந்த், ஐ வில் சே திஸ் ரைட். ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் திங்கிங் அபவுட் இட் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. there are only few times that Mani Ratnamye தாண்டி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். லைக் தட் டைரக்டர் வந்து இஸ் வெரி கண்ட்ரோல், ரைட்? ஹி வாண்ட்ஸ் டு புல் இட். அப்போ நாயகன்ல கமல் சொல்லலாம். But let's people who act lose, right? Like அவங்களுக்கு once he gets the confidence. ரைட். இந்த மாதிரி வந்து jumping out of the screen with the character, living the character வந்து very few people have done it in Mani Ratnam's whole filmography. Like see, Manisha has done an amazing job in Bombay. Mohanlal has done. பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீமேல் கேரக்டர் Kamal of course. கமல் ஆஃப் கோர்ஸ் நாயகன்ல சொல்லவே வேணாம். பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஜம்பிங் அவுட், லைக் ஓ மை காட், ஹூ இட் இஸ். இட்ஸ் நாட் ரிட்டன் பை மணி ரத்னம். இட்ஸ் லைக் Nitya Menon has a mind of her own and she wrote her own character மாதிரி இருந்தது. She took it so deeply, internalized it and performed it so very well அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இன்னொரு பேர் என்னது சிம்ரன் also did a great job with கன்னத்தில் முத்தமிட்டால். Sure. நான் ஒரு 4-5 பேர் யோசிச்சேன். To some extent, Aishwarya Rai did a decent job in Guru. May not be in Ravanan, did a decent job. I mean, several female characters actors have done an amazing job in Mani Ratnam films, starting with Pallavi and Pallavi. But Nitya Menon is one of her kind, and she pulled it off really well. And yeah, again, this is by far one of the best female leads in the Mani Ratnam movie. I agree. இன்னொரு குயிக் இதை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். என்னன்னாக்கா துல்கர் சல்மான் இந்த படம் நடிச்சதுக்கு அப்புறம் we all know, you know, what a troublemaker Ram Gopal Verma is. Okay, he makes some statement. இல்ல he is a troublemaker na. He is a troublemaker. But what did he do? ஏதாவது controversial சொல்ல. So he said after this movie, Mammootty has to learn acting from his son அப்படின்ட்டு. அது சும்மா. See, ஒரு விதத்துல வந்து Dulquer I think did a great job, Hemanth. But I felt the movie favored Nitya Menon a lot by having her character so deeply built to a point that, you know, Nityaவோட or the Taraவோட we know Bara's background like very deeply. கொஞ்சம் கொஞ்சமா it's revealed to us, right? Exactly. Exactly. By point you reach the 70, the third act, right? இதுதான் சொல்றேன் நான். அதாவது தமிழ்ல வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் நரேஷன்ஸ் ஹேவ் டு பி பேண்ட். நோ மேட்டர் how much you love these directors or ஏன்னா ஒரு செம்ம படம்லாம் எடுத்திருக்காரு. ஒன்னு இந்த வாய்ஸ் ஒரு எழுதுறவங்களை வந்து பேன் பண்ணணும் தமிழ் படத்துல இருந்து. ஓகே, வாய்ஸ் ஓவர்ஸ் ஹேவ்
they've lived past their expiry date. Head on. And God help you if you use voiceover in your work, my friends. God help you. It's flaccid, sloppy writing. Any idiot can write voiceover narration to explain the thoughts of a character. Big time. And again, we say if it's played in a funny way or if it adds to the narration, rather than saying the exact thing that's happening on the screen. The screenல நடக்கிறதே சொல்றதுக்கு எதுக்குடா வாய்ஸ் எங்களுக்கு என்ன காது கேட்காதா அப்படிதான் தோணும். சொல்லுங்க சார். I recollected what Baski said. இந்த படம் பார்த்துட்டு வந்துட்டு என் வீட்டு படிக்கட்டுல நடக்கும் போதெல்லாம் நீங்க இப்ப வீட்டு மாடி ஏறிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றதெல்லாம் என் காதுலயே எனக்கு உழுது. அந்த அளவுக்கு வாய்ஸ் ஓவர் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. Yeah, it's spoon feeding, right? It's literally spoon feeding and it's condescending. ரெண்டாவது the expositions. This is a sign of another weak writer, which is அவர் யார் தெரியுமா, அவர் வந்து இப்படி, அவர் அங்க, இவர் இங்க, நீ எல்லாத்தையும் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் என்னத்தை பாக்குறது, படத்தை இன்னத்தை நான் வந்து அப்சர்வ் பண்றது. ஆர் அவங்களே சொல்லிப்பாங்க, நான் யார் தெரியுமா, நான் இப்படி தெரியுமா, அப்படி. இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரைட்டர்ஸ் கிட்ட வந்து when you put Mani Ratnam next to them, the writing process is amazingly subtle. So நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, அதுக்கே வரேன் நான். By almost the third act of the movie, or like ஒரு 60-70% தாண்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இவங்க அப்பா யாரு, இவங்க அம்மா யாரு, இவங்க ரெண்டு பேரோட பேக்ரவுண்டே பூர்வீகத்தையும் நம்ம வந்து பக்கமா எழுதலாம். அது மட்டும் இல்ல, இன்ஃபேக்ட் பை த டைம் யூ நோ பிரகாஷ் ராஜ் பேக்ரவுண்ட், பை த டைம் யூ நோ துல்கர் சல்மான்ஸ் பேக்ரவுண்ட். எப்படின்னா எவ்வளவு கொஞ்சமா ரிலீஸ் பண்றாங்கன்னா, there I actually wrote it down. ஒரு இடத்துல கணபதி வந்து சொல்றாரு, நான் கும்பகோணத்துக்காரன், இந்த ஊர்ல தமிழும் இல்ல காவேரியும் இல்ல, நான் என்ன பண்ண முடியும், இந்த சங்கீத சபால போய் உட்கார்ந்த உடனே இவளோட கர்நாடக கச்சேரியை கேட்டேன். அந்த இடத்துல யூ நோ அபவுட் கணபதியோட ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட். ஹீஸ் ஃப்ரம் கும்பகோணம். நவ் I'll tell you ஆதி's background. ஆதி, ஹே நீ எங்க அம்மாவை பார்க்க போனியா அப்படின்னா, நான் வெஸ்மாம்பலம் பையன், எனக்கு எப்படி செப்பரேட் ஜெட் எல்லாம் தெரியுமான்னு, 6 பேர் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஜெட்டு, அதுல வந்து அஸ்ஸாம்ல இருந்து ஒரு ஏரோஸ்டஸ் பொண்ணு பிங்கி, ஒரு ஹைபிரிட் பியூட்டி, ட்ரைபல் பியூட்டி. சோ என்ன ஒரு அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஸ்லோவா ரிலீஸ் பண்றது, உங்க பிளட்டுக்குள்ள அந்த குளுக்கோஸை ரிலீஸ் பண்ற மாதிரி வந்து இட்ஸ் லைக் பை த டைம் யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி அப்ரைஸ்ட் ஆஃப் நித்யா மேனன்ஸ் பேக்ரவுண்ட். ஏன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டா யூ வில் நாட் ஹேவ் எனிதிங் டு ஃபால் இன் லவ் வித் தெம். ஓ இவளுக்கு இப்படி ஒரு பேக்ரவுண்ட், ஓ இவளுக்கு இப்படி ஒரு கஷ்டம் இருக்கு, இவனுக்கு ஒரு இப்படி ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குன்றத வந்து சொல்லதான் நம்மளுக்கும் வந்து you are the other lover at any point of time and falling in love with either Nithya Menon or with Dulquer Salmaan. எனக்கு அதுல இல்ல நல்ல இதேதான். I only want to talk about this writing process. ஏன்னா இது core of the film, right? ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல நான் ஜம்ப் பண்ணிட்டு அந்த சீனை நீங்க கரெக்டா ஞாபகப்படுத்தீங்க. அந்த ட்ரெயின் சீன்ல நித்யா மேனன் yells something at her boyfriend. We don't know what it is. Yes. But she tells it slowly a little later. அவன் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க வற்புறுத்தினா, at that time you still don't know what, but you know that she doesn't want to get committed to, right? She's also a rich person. She comes from a very rich privileged. Yes, rendu perum rich. Yeah, she's even more richer than ultra rich nu kuda sollaam. And she's so by the time you get to know that avalukku vandu and kalyanam pandradhula ishtam illa, ava vandu in the hold back and deliver. Na enna solren na Hemanth, again from a Mani Ratnam retrospective perspective, ராவணன்ல நம்ம பேசணும் இத பத்தி. அதாவது வந்து how does the movie jump into like the second act in the first scene, right? அதுலேருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா, or இருவர்லேருந்தே நீங்க பாத்தீங்கன்னா, there's a movement towards shifting. இப்போ நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா, இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் லைஃப் மணிரத்னம் மீட்ஸ் ரோஜா, you will not get சின்ன சின்ன ஆசை, you will not get ருக்குமணி. The first scene is abduction of Rishi and in front of her Aroja's eyes. Don't you think? Could possibly be. I think அதுலயும் அந்த டிராமா முதல்ல இருக்கணும்ன்றது தான் பாயிண்ட். கரெக்டா? அதுல வாசிம் கான் வச்சு அந்த டிராமா வந்துச்சுன்னா no problem with that. So வாசிம் கான் வந்துருச்சு, but I'm saying Mani Ratnam would have, see the story is, how do I convince a Kashmiri terrorist to give back or let go of a captive அப்படின்றது தான். All I'm saying is that this is Mani Ratnam 2.0 or 3.0 trying to fasten things up and to release certain things in slowly, right? It's an evolution also, right? நீங்க ரைட்டிங் சொல்லும்போது
யாரோ ரீசெண்டா ஒரு தெலுங்கு டைரக்டர் யாரோ சொன்னாங்க, அதாவது நம்ம 4 ஷாட்ல சொல்றத வந்து மணிரத்னம் ஒரே ஷாட்ல சொல்லுவாரு. அதனால தான் Right. நாங்க வந்து இன்னும் அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய கத்துக்கிறோம். ஹி இஸ் a director's director. ஓகே. அண்ட் Right. நீங்க சொன்ன அந்த ரைட்டிங் பார்ட் நீங்க இப்ப சொன்னீங்க இல்லையா, இவங்க வந்து காளிங்கராயர், இவங்க வந்து ஆதித்யா Right. வரதராஜன். வரதராஜன். ஸோ இன்னும் காஸ்ட் முதற்கொண்டு எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் இவங்க பேக்ரவுண்ட் என்ன. வரதராஜன், you know the background. Exactly. Yeah. ஆனா he doesn't go and give you the full data because it's not necessary. ஆனா நீங்க சொன்ன அந்த ட்ரிலஜியோட அந்த கிளாஸ் கான்ஃபிளிக்ட் இஸ் தேர். நீங்க வந்து யூ கேன் இக்னோர் காஸ்ட். ஓகே, நீங்க வந்து பெரும் ஒரு பெரிய மனசோட வரலாம் அந்த சொசைட்டிக்குள்ள. யூ குட் பி அட்வான்ஸ், யூ குட் பி வெரி என்ன சொல்றது ப்ரோக்ரெசிவ். ஆனா இதெல்லாம் தாண்டி வந்தா கூட ராஜா இன்னொன்னு இருக்கு, which is a class difference. ஓகே, இது அலைப்பாய்தேல இருக்கு. Like they're willing to see past caste and all of that, but still caste class. Their point is இது ஒர்க் ஆகாது. இது வந்து and இதுலயே பாத்தீங்கன்னா இந்த காளிங்கராயர் ஃபேமிலில the mom has gone through a tough situation because the dad was a dreamer. Okay, exactly. And she doesn't want the same for her daughter. போது நமக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த அம்மா பக்கம் வந்து we are able to relate to. By the way, அந்த ஆக்டரும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க பேர் மறந்து போச்சு, ரமா ஏதோ அவங்க பேர் வந்து full fledged actor. Many of these actors are first time actors only for Mani Ratnam. அதுக்கப்புறம் அவங்க படம் பண்ணாம போலாம். But these are people who would not act a day in their life if somebody else asked them. So we are lucky to have Mani Ratnam actually convince them to bring, அவங்களோட அந்த ஒரு like when she confronts Tara, exactly, when she confronts Tara in the hostel, right? Yes. I can, if you ask me to give me a break and write about her and who she is in society, right, ஒரு எக்ஸாம் பத்தாது, எக்ஸாம் டியூரேஷன் பத்தாது. ஏன்னா exactly, look at the way she holds the cell phone. Okay, yeah. From the bag and the gift that she brings her daughter tells you a million things about her than any other dialogue or any exposition. இவங்க தான் தாராவோட அம்மா, இவங்களுக்கு வந்து சொசைட்டில இப்படி ஒரு நினைப்பு இப்படின்றத வந்து பின்னாடி ஸ்பூன் ஃபிட் பண்ணா நீ ஒரு ரைட்டரே கிடையாது. ஓகே, I'll be very harsh on people who do that. In fact, when Tara comes into the hallway, முதல்ல அவங்க பெரியப்பாவை தான் ஹக் பண்றா. அதுக்கப்புறமா by the time she hugs her mom, she's so cold. She's like, mom's not even ready. Mom's not even ready. Exactly. She's on a phone call. She's so into herself, or like into her business, or whatever. Into her business, yes. Now திருப்பி சொல்றேன், like first time when I saw her, the way she holds her phone in a way that only people who are very 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 sophisticated and privileged will hold the phone. இத நான் வந்து if I'm a director and I have to teach someone, I will not be able to even think about it. And this is why we love the direction of Mani Ratnam, right? Like this is one of the few things where you cannot observe this, and even if you observe it, how will you write it down on a page, or even if you write it down, how do you tell an actor இப்படிதாங்க நீங்க வந்து உங்களை பிரசன்ட் பண்ணிக்க போறீங்க அப்படின்றது? Exactly. So yes, I will pause there and let's go back to the movie. No, it's fantastic. Oh, anyway, we'll go back to where the move started towards this direction. A.R. Rahman. So in the படத்துல வந்து there is in the order விட்டுருங்க, there is mental manadil பத்தி எனக்கு ஒரு குட்டி anecdote இருக்கு. அப்புறம் A Sinamika, which is sung by Karthik. Mental manadil is sung by well, it's funnily written by Mani Ratnam and A.R. Rahman. வைரமுத்து லீவ்ல இருந்த போது கிடுகிடுன்னு ஏதோ வார்த்தையை போட்டு எழுதிட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். Exactly. Yeah. That was apt for the song. It's very apt. It's amazing. By the way, the same pair takes on அழகியே in காற்று வெளியிடை and மூட் வந்தா மேட்டர் வந்தா காலடி வரைக்கும் போயிட்டாங்க அவங்க. They have already like it's a bye to வைரமுத்து by that time. Okay, so you are like, Mani, what are you doing அப்படின்ற லெவலுக்கு அங்க போயிட்டாங்க. But anyway, then there is this amazing பறந்து செல்லவா by Karthik and Sasha Tirupati. நீங்க ஞாபகப்படுத்தீங்க. So நானே வருகிறேன் by Satyaprakash and Sasha Tirupati, and there is Kara Atakara by I think A.R. Rahman,
நோ ஏடிகேன்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு. அவர் தான் வந்து he sang the rap portion for it. He's a Malaysian person. தர்ஷனா ஆக்சுவலா டைட்டிலே வந்து சாஸ்வத் ரஹ்மான் பத்தி கீழே பேர் போட்டுருப்பாங்க இல்ல போட்டிருப்பாரு. தனியா. Yeah. ஆமா ஆமா ரஹ்மான் அப்புறம் ஏடிகே ஐ திங்க் அந்த ரேப் எழுதினது அவர் தான் நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஏஆர் ரஹ்மான் சன் வாஸ் டெபியூட் இன் திஸ் ஃபிலிம் மோலாயா மோலா வாசலீம் அப்படின்னு ஒரு பாட்டுக்கு. So overall, out of all the songs, Hemanth, I mean, of course, there is finally Tira Ula. What is your favorite of? What's a pick of your Oh my album? god. Oh my goodness. Okay. எனக்கு இந்த so I have a very சரி, personal கேட்கறது பாக்குறதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ரெண்டு இல்ல ஆல்பம் ஏன் எனக்கு பிடிச்சதுனாக்க I got the CD for this movie actually, the audio CD அப்போ வந்தது. And I drove along the coast from here to Washington, I mean Northern California, அதாவது இங்க Bay Area ல இருந்து I drove along Route 101 all the way to it's the Olympic National Park, and then of course I came over to I think visit you also at that we point. met, yeah. The entire trip, we're talking about a 1,000-mile trip up and down. இது ஒரு ஆல்பம் தான் கேட்டிருந்தேன் நான். And people who haven't been to the US, you'll never, you probably might not experience this. There's nothing like Ilayaraja and A.R. Rahman on a long trip. Road Coastal trip ride, by the way. or இல்ல எனக்கு இளையராஜா வந்து if I drive through the mainland போனாலும் வந்து like எந்த இடத்துக்கு போனாலும் it's a long trip. Okay, I'll நிறுத்திக்கிறேன் quick. Let's keep going. It's okay. It's fine. There are places where you don't see anything at all. It's just like, you know, you're just seeing road after road after, like ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு 100-150 மைல், which is about 250-300 kilometers. There's nothing, right? இவங்க ரெண்டு பேர் பாட்டு இல்லைனாக்க என்னால இந்த அளவுக்கு டிராவல் பண்ணிருக்க முடியாதுன்னு தெரியும். ஸோ ஒரு பர்சனல் அவங்களை என்னைக்கு பார்த்தாலும் நான் வந்து காலைல வந்துடுவேன் நான். ஏன்னா அண்ட் டு கோ பேக் டு யுவர் பாயிண்ட், எந்த பாட்டு பிடிச்சிருக்குன்னா எனக்கு எல்லா பாட்டுமே பிடிச்சிருந்தது. பட் எஸ்பெஷலி நானே வருவேன். Okay, நானே வருகிறேன். It is a very and I two things. One is Sasha Tirupati வந்து எனக்கு வாய்ஸ் வந்து it's unbelievable voice for again a Canadian, a person who's not native Tamil speaker or not even a native Indian or sorry, correct, doesn't live in India, right? அவங்களால எப்படி அது மாதிரி பாட முடியுதுன்னு எனக்கு தெரியல. வாய்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் இஸ் a beautiful voice. அது ரஹ்மான் வந்து கிட்டத்தட்ட இது ஒரு இது லைக் ஒரு ஃபேஸ்ல வந்து யூஸ் சிங்கர் போடுறது, அப்புறம் அவங்க காணாம போயிடுவாங்க. தெரியல ஏன் யூஸ் பண்றது இல்லன்ட்டு. பட் எனிவேஸ் I think she sang வான் வருவான் in காற்று வெளியிலே, right? ஆமா அதுக்கு ரீசன்ட்டா எதுவும் பாட்டு ரீசன்ட்டா ஒண்ணும் இல்ல. ரைட். So நானே வருகிறேன் is a மலர்கள். எஸ் டெஃபினெட்லி. ஒரே ஒரு இன்னொன்னு சொல்லி என்னன்னாக்க மலர்களை கேட்டேன் இல்லையா, மலர்கள் கேட்டேன், அது முட்டை நானே சித்ராவோடது. அந்த பாட்டு இட் செல்ஃப் இஸ் பியூட்டிஃபுல். ஆனா எனக்கு அதுல பாட்டுலயே பிடிச்சது என்னன்னாக்கா அந்த கடைசி 20 செகண்ட்ஸ்ல A. Rahman joins. Okay, beautiful, brilliant. அது this is one of the songs that A. Rahman தவிர வேற யாரும் பாடி இருக்க கூடாது. I mean நல்ல வேளை யாரும் பாடல அப்படின்ற மாதிரி தோணும் நம்மளுக்கு. the way the song ends, right. இல்ல மலர்கள் கேட்டேனே வந்து நீங்க லிரிக்ஸ் கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். மலர்கள் கேட்டேனோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து நான் இது கேட்டேன் நீ எனக்கு அது கொடுத்த, நான் இது கேட்டேன் நீ அது கொடுத்த, நான் இது நினைச்சேன் நீ அது பண்ண. இட்ஸ் a song that says you complete me. That is the meaning of the whole song. மலர்கள் கேட்டேன் வனமே தந்தனை. I asked சும்மா பூதான் கேட்டேன், நீ எந்த கார்டனே எனக்கு கொடுத்துட்ட. அந்த மாதிரி இட் கோஸ். அந்த லிரிக்ஸ் வந்து ஒரு மாயாஜாலமான ஒரு லிரிக்ஸ், ஒரு பியூட்டிஃபுல்லி ரிட்டன் லிரிக்ஸ் டு சே ஐ எம் ஒன் ஹாஃப் ஆர் ஐ எம் நாட், I feel a little bit and then you complete me to the rest of it and you take it to a different level அப்படின்றது அந்த பாட்டோட. and அந்த கிளாசிக்கல் இதுக்கு செட் பண்ணது வந்து was just a bonus. was a bonus. and நீங்க சொன்ன அந்த இது ரொம்ப வேலிட். ஏன்னா கடைசியில வந்து இந்த ஹார்மோனியஸா வந்து இவங்க KS சித்ராவும் A. ரஹ்மானும் வந்து சேர்ந்து பாடும்பொழுது வந்து இட் ரிமைண்டட் மீ ஆஃப், எனக்கு அந்த பாட்டோட பேர் ஞாபகம் வரல, பட் ஹிந்தியில வந்து ரங்தே பசந்தியில வந்து லுக்கா சுப்பின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு, லதா மங்கேஷ்கர் A. ரஹ்மான் பாடுவாங்க. அதே மாதிரி கிளாசிக்கல் ஹிந்துஸ்தானி ஹிந்தி அதோட ஒரு தமிழ் வெர்ஷன், அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை, பட் அதே மாதிரி ஒரு கர்நாடிக் வெர்ஷன்ல A. ரஹ்மானோட சாங் மாதிரி இருக்கு. பட் என்னோட பிக் ஆஃப் தி ஆல்பம் வந்து எனக்கு படம் பார்த்த உடனே அப்படியே பைத்தியமா பிடிச்சி போனது வந்து தீரா உலா. அதாவது வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த 10 days of loveன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த கடைசி அந்த படத்தோட எண்டு 500 days of summer கூட
500 Days of Summer மாதிரி வந்து சாரி. இல்ல கரெக்ட் இல்ல அந்த படமும் நான் ஞாபகம் வந்தது எனக்கு அது என்ன கேட்கும் போது. இது வந்து எண்ட்லெஸ் ஜேர்னி ஒரு எண்ட்லெஸ் டிராவல் த்ரூ த லைஃப் அப்படின்றத பத்தி அந்த அதாவது வந்து பிரிவொன்று நேரம் என்று தெரியும் கண்ணா என் பிரியத்தை அதனால் மறக்க மாட்டேன் என்று அந்த கல்யாணி மேனன் பாடுற பிட்டு வாஸ் கிரேசி ஃபார் மீ. பட் இவ்வளோ நாளுக்கு அப்புறம் நான் திருப்பி கேட்கறது வந்து திருப்பி பார்த்து கேட்கறது ஐ திங்க் எவ்ரிபடி ஷுட் கோ அண்ட் வாட்ச் திஸ் சாங் அகெயின் விச் இஸ் ஹே சினாமிகா. ஓகே, ஹே சினாமிகா வந்து the way Mani Ratnam has directed it, it's a song that Adi recollects when Tara leaves the house. He misses her. Yeah, he he's misses missing her. Yeah. He comes back into the room and then he recollects this as a montage. But அந்த சமயத்துல it's a magic of art direction. A.R. Rahman, of course, there is Karthik, P.C. Sriram, Mani Ratnam and Nitya Menon. It's like என்ன சொல்றதுன்னா இப்ப நம்ம வந்து நகிலா பாட்டு இருக்கு இல்லையா, அலைப்பாயுதே, இட் ரிமைண்டட் மீ பட் வித் சோ மச் ஆஃப் எனர்ஜி இன்டு இட் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். சோ ஒரு பிளாட்குள்ள ஒரு பாட்டு ரிவர்ஸ்ல அதுதான் நகில அந்த எஸ்பிபி சரணோட பாட்டு அதே மாதிரி இருந்தது. பட் it was beautifully done, செம்ம பிக்சரைசேஷன் அண்ட் this is again the writing part, right? அவ ஊருக்கு போயிட்டா, அந்த அவ திருப்பி வர போறான், நடுவில் டயலாக் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது, ஓகேவா? ஆனா அவனுக்கு வந்து he has to transform that loneliness into affection. அவனால வந்து யோசிச்சு he has to feel that, you know, whole thing. அவன் உட்காந்து யோசிக்கலாம். You can show him as a montage going through like several things, which is what an ordinary director would do, or like, you know, இது நான் வந்து ஜட்ஜ்மெண்டலா பேசக்கூடாது, ஆனா பேசலாம். இல்ல ஜட்ஜ்மெண்டலா தான் பேசணும்ன்றேன். ஏன்னா this is how it's a textbook for future filmmakers. If you want to make a film, எப்படி மணிரத்னம் பண்றாரு, எப்படி அவருக்கு அந்த ரசனை இருக்கு, எப்படி இவரால யோசிக்க முடியும், watch the film and then learn minute points and that's where it's hidden. So, the part was used exactly for that, which is it's spatially transforming the whole thing from where they are to where they will be when she returns, or when he, you know, on the missing elements. இவங்க ரெண்டு பேர் இல்லாத நேரத்துல நம்மளுக்கு அந்த லவ் ஃபீல் பண்ண வைக்கிறது அந்த பாட்டு. So it helps that the song is shot in a different format. It is shot in a different environment, and it also reminds something. பழைய நடந்த சீக்வன்சஸே எடுத்து திருப்பி காமிக்காம ஒரு fresh take on the moments that we didn't observe that he is observing in his head, என்றது வந்து was also beautiful. Exactly, brilliant. அதுக்கப்புறமா வந்து of course there is Shrikar Prasad, which I think also did a fantastic job again in every film. I don't know, இதெல்லாம் எப்படி நம்ம வந்து கேமரால சொல்ல முடியும், அம்மா நல்லா ஷார்ட் கட் பண்ணியிருந்தாரு, எஃபெக்டிவா இருந்தது. The only thing I can say is படத்துல இவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க, ஆனா படம் ரன்னிங் டைம் இஸ் நாட் 2.5 மணி நேரம் or whatever, 2 hours and 10 minutes or something. Such tightly controlled cut film that still tells you the journey of them and you still feel like there is more breathing room in the film. அதுதான் ஒரு நல்ல எடிட்டர், ஒரு நல்ல ஃபிலிம் மேக்கர், ஸ்டோரி டெல்லரோட ஒரு சேலஞ்ச். இந்த படம் ஒரு சேலஞ்ச். ஏன்னா அவங்க ஒன்னா இருக்கிற டைம்ல ஒரு மூட் செட் பண்ணணும், அவங்க இல்லாத நேரத்துல அந்த emptiness செட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் you have to also deal with the whole process of how do you manage all this. இது வந்து it doesn't happen at the same pace throughout the movie, right? இவங்களோட ஒரு வைல்ட் ஃபிளிங் வந்து எப்படி நீங்க வந்து மேனேஜ் பண்றீங்க ஆன் ஸ்கிரீன்ன்றது வந்து ஒரு எடிட்டிங்ல வந்து you have to manage a whole lot. Right. So I mean, again, great job by Shrikar Prasad and of course PC Sriram Hemanth. ஏதாவது வந்து கேமரா ஆங்கிள்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பிசி ஸ்ரீராம். ஐ மீன் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஹவ் சீன் பிசி ஸ்ரீராம் ஃப்ரம் த டேஸ் ஆஃப் மௌனராகம், வி நோ ஹவு கேப்பபிள் ஹி இஸ். பட் இந்த படமே வந்து இது நான் ஏன் ஒரு சேலஞ்சுன்றேன்னா, மெட்டஃபரிக்கலாகவும் லிட்ரலாகவும் வி கெட் அண்டர் த ஷீட்ஸ் ஆஃப் தீஸ் கப்புள் or this couple and we know what is going on. அதை நீங்க ஃபிலிம் பண்றதே ஒரு கஷ்டமான விஷயம்ன்ற நானு. ரெண்டு பேர் போர்வைக்குள்ள நீங்க என்ன லென்ஸ் வைப்பீங்க, எப்படி ஃபிலிம் பண்ணலாம், லைட்டிங். ஆமா, இல்ல ஃபிலிம் பண்றது ரைட்டிங் இருந்தாலுமே வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா, யூ ஹாவ் டு ஃபில்ம் இட் அண்ட் ஐ வில் கிவ் யூ an example scene. ஹேமந்த், அதாவது இந்த சீன் வந்து நான் முதல் தடவைலேருந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அவ வந்து அவளுக்கு தெரியும் அவளுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு, அவ போப்பறான்னு தெரியும். So she goes into the balcony and Prakash Raj comes inside
அண்ட் சேஸ் என்ன அப்படின்னா பெரிய போறேன் கஷ்டமா இருக்கா அப்படின்னு ஒரு சீன். ஓகே, அதுல வந்து யூ ஹேவ் டு ஷோ டூ பீப்புள். ஓகே, பிரகாஷ் ராஜ் இஸ் கமிங், குட்டி பால்கனி, நீங்க சொன்ன அந்த என்ன சொல்றது அந்த கிச்சன் சீன் மாதிரி தான், ஒரு குட்டி பால்கனி யூ ஹேவ் டு ஷோ அண்ட் இட் ஹேஸ் டு பி லைக் அ போஸ்ட் கார்ட் அண்ட் தட்ஸ் அ மணிரத்னம் ஹால்மார்க், ரைட்? இந்த படமே வந்து ஒரு பிக்சர் போஸ்ட் கார்ட்ஸ் மாதிரி எல்லா படமும் அப்படிதான் இருக்கு. எல்லாமே அதை எப்படி நீங்க காட்ட முடியும்? அவளோட சைட்ல இருந்து அவளை காட்டணும் அண்ட் இட் ஹாஸ் டு பி ஐ டோன்ட் நோ சம் 50 mm or whatever it is, and it's got பயங்கர the background is all completely obliterated. அதே மாதிரி பிரகாஷ் ராஜை காட்டும் பொழுதும் யூ ஹாவ் டு ஷோ இட் தட் வே. இந்த டைட் ஸ்பேசஸ்ல ஃபிலிம் பண்ணி அதை வந்து பியூட்டிஃபுல்லா காட்டுறது வந்து இஸ் அ வெரி டஃப் திங். ஐ மீன் anybody who's taken photographs would know these are not some easy things to do, right? I would put all of that past PC Sriram. ஏன்னா அவங்க பண்ணாத ஒரு அச்சீவ்மெண்ட். எனக்கு என்ன பிடிச்சிருந்ததுனாக்க இது வந்து ஒரு யூத் ஒரு யங் கப்புள்ன்றதால they didn't try any experimentation. It was supposed to be very bright, it was supposed to be very fresh, it was supposed to be very evenly matched. And that அது வந்து I think I haven't seen PC Sriram shoot like this in the colors-ல இந்த மாதிரி. அவர் யூசுவலா கொஞ்சம் சப்டியூடா இருக்கும், லைட்ஸ் கொஞ்சம் தாண்டவம் ஆடும். இங்க அந்த அளவுக்கு ஆடலன்றது வந்து எனக்கு ஒரு வித்தியாசமா தோணுச்சு எனக்கு. ஓகே, அண்ட் பை தி வே இல்ல இந்த கடைசி ஷாட்டை பத்தி, கடைசி சீனை பத்தி நான் சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா இந்த கடைசி சீன் வந்து இப்போ நிறைய பேர் சொல்றாங்க வந்து பாஸ்டல் கலர் ஷேட்ஸ் தான் போட்டு வரணும் கல்யாணத்துக்கு அப்படிலாம் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதோட காஸ்டியூம் டிசைனர் ஏகா லக்கானி, பட் ஏகா லக்கானி பிளஸ் the lighting of the scene is completely pastel. It's like the camera moves in slowly, then you see a different version of Mental Manadil Paatu. Then it moves in and you see a lot of people dancing and it gets to Adi and Tara, they are signing it, right? Yeah. That's not available on YouTube, by the way. Padam paatha mattum dhaan ungala paaka mudiyum. Beautifully, what should I say, shot, edited and presented as a punchy ending to the film அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். Again, props to Sriram and Eka Lakani for everything that way. So, anyway, we'll get to important scenes in the film. So, இந்த ஆல்சைமர்ன்றது வந்து நீங்க பாட்டு பத்தி பேசுனதால I thought you were going to say something about mental manadil பத்தி ஒரு ஏதோ ஒரு. Oh yeah, I wanted to remind it. Yeah, நீங்க சொன்ன அதே anecdote எனக்கும் ஒன்று இருந்தது. நீங்க எப்படி வாஷிங்டனுக்கு வந்தீங்களோ, நான் வந்து I went to San Francisco. ஸோ அங்கே வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் இருந்தது, ஒரு ஆஃபீஸ் கான்ஃபரன்ஸ். ஸோ ஒரு பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆர் ஐ ஷுட் சே வெரி பிஸி டே ஆஃப் வாட்எவர் கான்ஃபரன்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நைட்டு நல்லா ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு தூங்குறதுக்கு. காத்தால எழுந்து ஐ ஹேட் டு கோ பேக் டு த கான்ஃபரன்ஸ் சென்டர். ஸோ நான் எழுந்து ஐ கேம் அவுட் ஆஃப் த ஹோட்டல் தட் ஐ வாஸ் ஸ்டேயிங் இன் SFO டவுன் டவுனில். அப்போ வந்து காரில் வந்து ஐ புட் ஆன் மென்டல் மனதில். ஓகே, first you have to realize I come from Seattle, which there is no sun at all. Okay, so அந்த பாட்டு போட்டுட்டு நான் வெளில வரவும் அந்த சூரியன் மேல படவும் அந்த பாட்டு கேட்கும் பொழுது எனக்கு காஃபியே குடிக்காம I got back to my fullest energy and I retained throughout the entire day, thanks to A.R. Rahman for that jivey Mental Manadil song with the lyrics, and of course San Francisco's bright white sun that made it. எனக்கு இன்னமும் அந்த பாட்டு கேட்டிங்கன்னா அந்த சுச்சுவேஷன் தான் ஞாபகம் வரும். ஏன்னா ஐ ஆல்மோஸ்ட் கேம் வித் வெரி கிராகி, ஒரு கிரம்பியா, என்னடா காத்தால இருந்து போகணுமே அப்படி இருந்தது. நல்லதா சொல்றதுக்கு இந்த உலகத்துல ஆளுங்க இருக்காங்க, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு. யாரை கேட்டாலும் ஏதாவது தப்பா பேசி அந்த ஊரையே வந்து கேவலப்படுத்துறது தான் பொழப்பா போச்சு. You're lucky because fog வந்து it ruins everything for people who are visiting. But 8 o'clock அந்த tall buildingsக்கு நடுவுல வந்து இந்த பாட்டு வந்து was like a breath of fresh air. And என்ன ஒரு ஜைவி, ஒரு ஃபன்னின்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு மாதிரி ஒரு ஜைவி சியர்ஃபுல் சாங். இப்போ கேட்டாலும் இட்ஸ் ஆக்சுவலி கிரேட். அண்ட் அதை ஷூட் பண்ணதும் வந்து இட்ஸ் என்ன சொல்றது, ஒரு மாதிரி ஸ்டட்டர் ஆகிற மாதிரி இருந்தது. இட்ஸ் பர்பஸ்ஃபுல்லி டன் அப்படின்னு. Yes. So now I wanted to see what was behind that, right? Luckily, someone who had attended, I'll drop the link. I don't want to go into the details of it, but I'll drop a link of there's a Medium article. Someone has written. He went to a class that was a workshop by Srikar Prasad. So the secret behind the song is they shot. இது மும்பையை வந்து யூஸ்வலா ஷூட் பண்ற மாதிரி ஷூட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு they shot
this in 6 frames per second, not 24 frames. Whoa. So 24 Usually frames 12 தான் to நம்ம 14 தான் பண்ணுவாங்க ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டுக்கு. this is a so 24 frames per second வந்து யூசுவலா ஷூட் பண்ற ஒரு விஷயம். இவங்க வந்து they shot some of these shots of Mumbai or Bombay in 6 frames per second. Okay, so they sent that and the regular shots, which is like the regular 24 frames per second shots, to Srikhar Prasad, and he just put it aside because நம்மளால இது ஒன்றும் பண்ண முடியாது வச்சு இது ரொம்ப ஸ்லோவா போகுது. And for people who are new to film speed வந்து என்னன்னாக்கா, when you have 6 frames per second, what happens is it creates a strobe effect. என்ன ஆகும்னாக்கா, முதல் ஃப்ரேம் போறதுக்குள்ள அடுத்த ஃப்ரேம் பின்னாடியே வரும். ஒரு மாதிரி ஒரு drag effect ஒன்று வரும். They usually use it like in movies like Saving Private Ryan or Right. சில மூவிஸ்ல எது காப்பாங்கன்னா like something that stops time or like ஒரு மாதிரி ட்ரீமியா ஆர் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கணும்னாக்கா அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. It will be very slow and all of that. So fast forward, and Srikhar Prasad suddenly realizes he can actually slow down. So he has the two sets, right? One in the Mumbai பத்தி ஒன்று, இன்னொன்று வந்து இவங்க நித்யா மேனன் and துல்கர் சல்மான் வந்து தனி, இது ரெண்டும் வேற வேற ஸ்பீட்ல இருக்கிறதால he got the idea listening to the song. நீங்க சொன்ன அதே அந்த எனர்ஜியை கேட்டு what he thought was இந்த 24 frames per second இருக்க ஃபில்மை வந்து they digitally slowed it down to 6 frames per second. Oh, I see. That's how they got it. I see. And then they put it all together and the song became like oh wow, samya shoot பண்றாங்க. There's a detailed explanation and also a video of Srikhar Prasad lecture on which I've included in the link, the description. But that is amazing information. That is a great story. I mean, look at Srikhar Prasad's value add for that. யாரும் கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டாங்க, யாரும் எடிட்டர் சொல்லிட மாட்டாங்க வாவ் என்ன மாதிரி எடுத்திருக்காங்க படத்துல நான் கஷ்டப்பட்டேன். Anyways, that's amazing. That's great. Okay, so we'll transition into like the sequence by sequence of the film to see if there are anything for us to there. ஸோ இந்த அல்சைமர் வந்து பவானி ஆண்டிக்கு அல்சைமர் இருக்கிறதே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அசைட் மாதிரி தான் தெரியுது முதல்ல. இட்ஸ் லைக் டஸ் இட் ஹேவ் எனிதிங் டு டூ வித் தி ஃபிலிம், ஏதோ ஒரு கேரக்டர் கோக் போல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். லேட்டர் வி ரியலைஸ் தட்ஸ் லைக் ஆல்மோஸ்ட் லைக் த செகண்ட் கோர் ஆஃப் த ஃபிலிம் அப்படின்ற மாதிரி வி கெட் டு நோ இட். இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஸ்லிப்ட் இன் வித்வுட் எனிதிங். அதற்கு அந்த சர்ச்ல வந்து அவங்க பேசுற அந்த ஃபோன் சீன் தவிர ஐ திங்க் again, I wanted to say a few things on the dialogues and everything. We'll read out a few dialogues where you understand the Mani Ratnam's goal of, I wanted to capture the mindset and the attitude of the younger crowd. Adi is talking to his brother on a phone and அவர் நோயின்றே ஹலோ யார் பேசுறது ஹலோ அப்படின்னு he keeps the phone down. That's exactly the point when Nithya Menon calls him and he says in his own Hindi language, இந்த நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் எண் தற்போது உபயோகத்தில் இல்லை அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்ட உடனே he says it in Hindi and Nithya Menon says okay. அப்பதான் he realizes ஒரு பொண்ணு ஃபோன் பண்றா போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு he calls her back and they have a chat. அப்போ வந்து நித்யா மேனன் வந்து சொல்றா, ஒரு தமிழ் பையன் கிட்ட ரொம்ப சீக்கிரமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனா தப்பு இல்லை அப்படின்றா. ஒரு 3:45 ஒரு தப்பு பண்ணலாம், ஒரு காஃபி குடிக்கலாமா அப்படின்னு they go on a first date. ஸோ அப்போ வந்து அவங்க ஃப்ரெண்டு கேட்குறாங்க நீ எங்க போற அப்படின்னு. அப்போ she says this dialogue, ஒரு தமிழ் குடிமகனோட காஃபி ஷாப்ல கம்பங்கூழ் குடிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. I think this is the part where you said எனக்கு கொஞ்சம் கிரிஞ்சா இருந்தது, like didn't go with the over flowery. Again, I don't know what word to use for that, but romba cute, like some people trying to act very cute, cute and it doesn't come across very well under இதே dialogue வந்து later on ஏ பெண்ணே அந்த மாதிரிலாம் வரும். இது வந்து அவங்க அந்த ஏஜ் குரூப்புக்கு அப்படி இல்லாச்சா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் கொஞ்சம் ஒரு see there are places the same playfulness in the dialogues or like இந்த ரொம்ப என்ன சொல்றது கியூசியா வந்து அப்பீல் பண்றதுலாம் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஆனா இங்க ஒர்க் ஆகல. அதே மாதிரி ஒரு டயலாக் ஒன்று இருக்கு பின்னாடி, இவங்க 2 பேரும் பேசிப்பாங்க தெரியுமா, இருவர் ஸ்டைல்ல. நம்ம வந்து இப்படி ஒண்ணு பண்ணணும், அப்படி பண்ணிக்கணும், இப்படி நம்ம வந்து சண்டையே போட்டுக்கூடாது, குழந்தை பெற்றுக்கணும், இல்ல குழந்தை வேண்டாம், தத்தெடுத்துப்போம். இதெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து மேபி அந்த ஏஜ் குரூப்ல அப்படிதான் பேசுவாங்க. they're being playful or whatever it is and they're like they don't have the maturity to talk like we do perhaps. Correct. But ஆடா தோணுச்சு.
இல்ல இல்ல நான் வந்து அது ஸோ நவ் தட் வி டாக்கிங் அபவுட் டயலாக்ஸ் ஆல் மீ ஃபியூ அதர் டயலாக்ஸ் நீங்க சொல்ற டயலாக்கும் வரேன். என்ன பிடிச்சிருக்கா இல்லை இந்த கசமுசா பிடிச்சிருக்கா? கசமுசா தான் பிடிச்சிருக்கு, அதையும் தாண்டி உன்னையும் கொஞ்சம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றது. அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்க சொன்ன டயலாக் வந்து நான் எங்கேயோ எழுதி வச்சிருந்தேன். உலகம் ரெண்டா வெடிச்சு உன்னை விழுங்குற மாதிரி ஏன் மூஞ்ச வச்சிருக்க அப்படின்னு ஷி சேஸ். எதுக்கு இந்த கைனகாலஜிஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து ரைட், நீ உன் டிம்பிள் உன் சங்கீதா எல்லாரையும் வச்சு சமாளிச்சுக்கோ அப்படின்றது வந்து இந்த படத்துல மோர் தேன் எனி திங் ஐ கைண்ட் ஆஃப் மிஸ் சுஜாதா. ஏன்னா இது அவரோட மில்யூ, லைக் ஒரு அர்பன் யூனோ young couples, and I think Sujata would have done a great job. But I would still say Mani Ratnam has done an amazing job in writing, especially in the lyrics, in the dialogues, where அவங்களோட சம்பாஷணைகள் வந்து is very relatable, sometimes overboard. நீங்க சொன்ன மாதிரி நீங்க சொன்ன அந்த டயலாக் வந்து பெரிய சாப்பாட்டுறாம டைப்பர் போட்டா சும்மா சுமோ ரெஸ்லர் மாதிரி மடிப்பா இருக்கும். அப்போ பொண்ணு பிறந்தா என்னன்னா அதிலோக அழகு சுந்தரி ஒன்ன மாதிரி. ஸோ நீ யூஎஸ் போனா என்ன பண்ணுவேன்? நான் ஸ்ட்ரிப் கிளப் போவேன் அப்படின்னா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிமிஷத்துக்கு இந்த சென்டிமெண்ட் எல்லாம் வேணாம். அப்போ தே டாக் ரைட். நீங்க இஃப் யூ திங்க் அபவுட் இட், அவங்களோட இந்த டாக் அவங்களோட இந்த டயலாக் reminds me of Siddharth and Trisha in ஆயுத எழுத்து. ஸோ அமெரிக்கா போனா நீ என்ன பண்ணுவ? இது வந்து சுஜாதாவோட டயலாக். இந்த பக்கம் ஒரு வெள்ளக்காரி, இந்த பக்கம் ஒரு கருப்பி, நடுவில் நலவன்பா ப்ராஜெக்ட். ஸோ பிட்ஸ்பர்க்ல வந்து குழந்தைக்கு மொட்டை போடுவேன், சம்திங் சம்திங் சம்திங். ஸோ ரைட், இந்த 10 daysல வந்து that dialogue has aged so badly, I'll tell you. The Pittsburgh தானே நீங்க சொல்லிட்டீங்க, you already mentioned it already, you know, you are like I'm so mad at why is he stereotyping, you know. இல்ல stereotyping மாத்திரம் இல்ல, அது வந்து I think most probably Karthik, who did his masters in the US, probably had something to do about it, or maybe you know சுஜாதாவே வந்து அவர் காலத்துல இருந்து சொல்லிருக்கலாம். பிட்ஸ்பர்க் போய் மாட்ட போறதுலாம் வந்து அப்போ இருந்திருக்கலாம் ஒரு 70s 80sல. பட் இப்பெல்லாம் யார் பிட்ஸ்பர்க் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க நிறைய பேர். இது வந்து யுஎஸ் பத்தி முழுசா தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன். என்னன்னா பிட்ஸ்பர்க் வந்து ஒரு காலத்துல ஒரு மலையில இருக்கு, ஒரு இப்போ நல்ல பெரிய டெம்பிள், அது ஒரு கோயில் நல்லா பெருசா கட்டியிருக்காங்க. பட் இது வந்து யுஎஸ்ல பண்ண வேண்டிய நிறைய விஷயம் இருக்கு, நிறைய குழந்தைங்க மொட்டை போறதை தவிர. இப்போ எனக்கு ஒரு இது ஞாபகம் வருது. நான் முன்னாடி ஒரு புக் படிச்சேன், த இன்ஸ்க்ரூட்டபிள் அமெரிக்கன்ஸ். ஐ ஃபர்காட் வாட் இஸ் நேம், அமிதவ் சம்திங் சம்திங். அவர் வந்து இதுல வந்து இந்த பாட்டி வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க, அவனுக்கு போய் நீ ஊறுகாய் கொடுக்குறியா அப்படின்னா, நான் என்ன இங்கேருந்து இட்ஸ் லைக் அவன் ஏதோ நார்த் இந்தியால இருப்பான், இங்க அச்சார் கொடுத்துடுறியா அவனுக்காக அப்படின்னா சொல்லுவான், ஐயோ கிடிங் மீ, நான் இதை எடுத்துன்னு போய் அங்க கொடுக்குற அளவுக்கு இதுனா பஸ்ல போறதா ஆட்டோல போற தூரமா? நீ சொல்றது டாலஸ்க்கும் யூனோ நியூயார்க்கும் வந்து இட்ஸ் லைக் கோயிங் ஃப்ரம் சென்னை டு மும்பை மாதிரி ஒரு இடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ யா, மோஸ்ட் இந்தியாவில் இருக்கும்போது வந்து உங்களுக்கு வந்து அமெரிக்காவை பத்தி இருக்கிற அந்த கணிப்புல எழுதப்பட்ட டைலாக் அதெல்லாம். ஸோ எனிவே இதுல வந்து இதுல வந்து நான் மணிரத்னமோட ஆட்டோபயோகிராபிக்கல் சீன் சொல்றேன். இப்ப நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, மணிரத்னம் ஒரு ரீசெண்ட் இன்டர்வியூல சொன்னாரு, ஒரு சாவு வீட்டுல இருந்தா கூட வந்து இந்த சிச்சுவேஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் தான் மனசு தோணுதுன்னு. He puts his autobiographical thing into him. இதுல வந்து என்ன ஆகும்னா வந்து ஆதியை வந்து ஜெயில வச்சிருவாங்க. சோ அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் தாராக்கு தெரிய வருது. It is not, it's revealed very beautifully. Like அது வந்து now அதாவது it tells us more about him even depth. அதாவது எப்படி வந்து ஒரு டிக்னிஃபைடா இத வந்து இது பழைய படமா இருந்தாக்க they would say உங்க அம்மா இப்படி பண்ணலாம், and here he wants to hide it because he is in love with her and because he doesn't want her to feel bad about it. And நம்ம முதல்ல அவன் சொல்ற கதையை நம்பிடுறோம். Okay, he lies in multiple, and we like Tara believe so much in what he has actually said until it's slowly revealed it's something completely
different, Exactly. and how Exactly. he has a positive outlook which is very clear for that generation. இந்த ஜெனரேஷனுக்கு நான் வந்து என்னோட அந்த ஜெயில அது வந்து நான் வந்து எப்படி என்னோட கேம்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான். Bingo. That's exactly the point. That's where Mani Ratnam as a writer comes up very autobiographically and says, இதுதான் டைம்னு ஜெயில் சமாச்சாரத்தை கேம்ல யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன், டெமோ பாக்குறியா அப்படின்ற மாதிரி. அதுக்கு முன்னாடி he says one thing, by the way எனக்கு வந்து கமிஷனர் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டாரு, வீட்டுல கூட்டு போய் ஆலு பரோட்டா தஹி ஊர்காலாம் கொடுத்தாரு. இந்த லாஸ்ட் டைம் விசால ப்ராப்ளம் இருக்காது, நான் பாத்துக்கிறேன்னாரு. லுக் அட் திஸ் பாசிட்டிவ் அவுட்லுக் டு ஹிஸ் சைட். அது மூலியமா தான் நம்மளுக்கு வந்து தாராக்கு வந்து அவன் லாக்அப்ல இருந்தான்னு அப்பதான் தெரிய வருது. ஓகே, பட் நம்மளுக்கு வந்து we see the current generationோட attitude and their ஓகே நடந்து போச்சு, என்ன பண்ண முடியும். அந்த அந்த ஒரு சின்ன விஷயத்துல தான் நிறைய பேர் சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்க. as a character they have a equation. She falls in love more deeply with him, much more deeper with him. As an audience we feel, you know, this is a very mature person he has to love. As a cinema lover, as a cinema lover, you're saying, oh, இப்படி கூட மெலோட்ராமா இல்லாம ஒரு கதையை எழுத முடியும், ஒரு கேரக்டர் எழுத முடியுமா? Okay, correct. That is a wake up call for filmmakers who are writing movies to say, you don't have to make it all emotion, you don't have to like make it ரெண்டு பேர் லவ் பண்றதுக்கு you don't have to say, you know, உங்க அம்மா என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா, எங்க அப்பா என்ன பண்ணாரு தெரியுமா, இப்படி ரெண்டு பேர் பண்ணி தான் ரெண்டு பேர் லவ் பண்ணணும். இப்படியும் லவ் பண்ணலாம். இப்படிதான் இந்த காலத்துல வந்து நம்ம வந்து we are progressive and evolving as people and characters. So நீங்க எல்லா ஆங்கிள்லயும் அஃபெக்ட் பண்றதால தான் வந்து we are talking about writing, which is characters, audience, movie fanatics, writers, exactly. Reviewers, right. And other right. People that, you know, are generally interested in movies. Correct. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னீங்க. ஐ திங்க் இட்ஸ் a valid point. இது எப்படி வந்து எந்த விதத்துல இருந்து பார்த்தாலுமே வந்து அந்த கிளாசினஸ் உங்களுக்கு வெளிப்படுது. அந்த கேரக்டரோட கிளாசினஸா இருக்கட்டும், அந்த ஜெனரேஷனோட மைண்ட் செட்டா இருக்கட்டும். உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த செல்ஃபி எல்லாம் வாஸ் கெட்டிங் பாப்புலர் தென். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் த்ரோ பேக் டு ஆயுத எழுத்து சீன். ஆயுத எழுத்துல வந்து சண்டை போடும்போது வந்து அவங்க கேலண்டர்ல குறிச்சு வச்சுப்பாங்க. இதுல வந்து உருன்னு வச்சுக்கோ, ஒரு செல்ஃபி எடுப்பாங்க. எடுத்த உடனே முதல் சண்டை உலகத்துக்கே அப்லோட் பண்ணி சொல்ல போறோம் அப்படின்னு வந்து ஒரு செல்ஃபி எடுப்பாங்க. It's the updated version of what was happening in நடக்குது. Like people வந்து சண்டே எல்லாம் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்லயும் டிக்டாக்லயும் போட்டுருக்காங்க. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இது நான் அகெயின் இதுதான் நான் வந்து அஞ்சலிலையும் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் ஹேமந்த். அஞ்சலி படம் பத்தி நம்ம ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்ல பேசும்போது we said மணிரத்னம் வந்து அப்போ பாப்புலர் ஆயிட்டு இருக்கிற இந்த அபார்ட்மெண்ட் கல்ச்சரை எடுத்தாரு அப்படின்னு. இப்போ வந்து அந்த மைண்ட் செட்டா இருக்கட்டும், அலைப்பாயுதையில வந்து நம்ம வந்து வீட்டுக்கு தெரியாம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், ஓகே மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதா இருக்கட்டும், அப்போ இருந்த 5% or 2% மென்டாலிட்டி. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் த மோஸ்ட் 80-20 எல்லாரும் பண்ணிட்டாங்க அதை மணிரத்னம் சொல்ல. அப்போ வந்து அப்கமிங், ஸோ அதுல வந்து யூ நீட் டு ஹாவ் அன் ஐ. இப்போ நான் இப்போ திடீர்னு இப்போ ஒரு டைரக்டர் விஷயம், இப்போ அப்கமிங் விஷயம் என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு ரைட். அதாவது வந்து anything that is happening in like 2 to 5% of the people that has the potential to become the overarching narrative over a period of time, அதை கேப்சர் பண்ணும். That is what Mani Ratnam does, and that is why OK Kanmani still looks new today, or Alaipaide still look new 10 years later, right? Yeah. So that's the difference. It's not like இன்னைக்கு ஏதோ ஒன்று நடக்குது நான் எழுதினேன்னா அதோட ஷெல்ஃப் லைஃப் ரொம்ப கம்மி ஹேமந்த். இட் வில் பிகம் லைக் வெரி ஓல்ட் வெரி குவிக்லி. நேத்திக்கு நியூஸ் பேப்பர் மாதிரி ஆயிடும், ரைட்? நேத்திக்கு நடந்த நியூஸ் பேப்பர் விஷயத்தை நீங்க எழுத சொல்ல. தட்ஸ் நாட் வாட் மணிரத்னம் டஸ். இந்த ஒரு ட்ரெண்ட் சீம்ஸ் லைக் இட் குட் ஹாவ் a potential, right? He doesn't know, like it may or may not happen. He's not an astrologer, he's not like some godman, right? But if you look at it from your experience, this seems like it's an overarching thing. I mean, there are situations, socio situations that are leading up to it. அதுலேருந்து வர அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல எழுதப்படுறது தான் இதே தவிர ஏதோ இவரு ஒரு பார்ல போய் உட்காந்து 4 பேர் பேசுறத கேட்டு அதை வச்சு ஒரு கதை பண்ணதா. அது நீங்க பண்ணலாம், அதையும் பண்ணலாம். பட் ஆனா நீங்க சொல்ற பாயிண்ட்ல என்னன்னாக்க இது ஏன் வந்து டைம் டெஸ்டடா நிக்குது அப்படின்னாக்க, ஒரு கேரக்டர்ன்றது ஒரு பர்சன். அதை நீ மறந்துட்டீங்கன்னாக்க அது வந்து you write you know what the character does and drinks and eats and breathes and all of that. But அவங்களோட philosophy என்ன,
அவங்களோட physiology என்ன, அவங்களோட thought process என்னன்றது வந்து நீங்க once you start relating to it and it's consistent throughout the film, that character is going to be Alive நீங்க for a 10 long வருஷம் time. கழிச்சு பார்த்தாலும் சரி, 20 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தாலும் அந்த ஹியூமன்னஸ் வந்து நீங்க if it is part of the character, it cannot be erased by time or by anything கண்டிப்பா else. அது கண்டிப்பா நீங்க எழுதாம கொஞ்சம் ஷாலோவா மேல அந்த கேரக்டர் பத்தி எழுதுனீங்கன்னாக்க of course it's going to that character ஆமா is going to become a different character 10 years from now and you're not going to be able to see the character the same way. கரெக்ட் 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 ஆமா அவன் வந்து யமஹா ஓட்டினா ரேபேன் போட்டான் அது வந்து தட்ஸ் வெரி சூப்பர்ஃப்ளூயஸ் ரைட் அதுக்கு கீழே வந்து என்ன இருக்கிறது இதெல்லாம் டெக்கரேட்டிவ் பட் அது தாராவோட பயம் என்ன, அவளோட கோபம் என்ன, அவளோட எய்ம் என்ன, அவ யாரு அப்படின்றத வந்து தெளிவா வந்து படம் விளக்கிறது ரைட். Or if not at the beginning, by the end of it you know that she doesn't want marriage because she's seen her parents சண்டை போடுறது, சில நேரத்துல அடிதடிலாம் கூட போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது she has that trauma from a very young age that marriage is bad, marriage doesn't work out all the time. So அவ பண்றது எல்லாமே புரியுது. அதே நேரத்துல அவளோட ஷீ ஹாஸ் அ மைண்ட் ஆஃப் ஹர் ஓன். ஏன்னா தாரா ஆதியோட அண்ணி வந்து அவளை மறிச்சு நீ வந்து இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு போகுது. ஷீ டசன்ட் சே எனிதிங். ஹே நான் அப்படிதான் அப்படின்ற மாதிரி ஷீ கிவ்ஸ் அ ட்ரை ஸ்மைல் டு ஹர். even better அது எனக்கு வந்து I fell in love with the movie at that point in the dialogue. She says இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னும் போது எனக்கு வந்து ஒரு blackmail நடக்குதுன்னு தோணுது அப்படின்னு தாரா says to her. And then when she says இதெல்லாம் வந்து தப்புன்னு உனக்கு தோணல அப்படின்னும் போது தாராஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இதே கேள்வியை நீங்க உங்க பிரதர் இன் லா கிட்ட கேட்டிருக்கலாமே, எதுக்கு என்கிட்ட கேக்குறீங்க? இதை விட ஒரு டயலாக் வந்து என்னால வந்து யதார்த்தமா ஒரு 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 நீங்க வந்து யூ கேன் ரைட் அபவுட் யூ வந்து அவ்வளவு பயங்கர தாரா வாஸ் a great female, she was one of the best, எனக்கு தேவையே இந்த ஒரு யதார்த்த டயலாக் முடிஞ்சு போச்சு. எனக்கு வந்து I felt it's exactly the same. அந்த சீன்ல தான் I felt she has a mind of her own, she wants to do what she wants to do. That is not important, that is not all. Sorry, நான் என்ன சொல்ல வரேன், that is not the end of your character writing. Does she behave like that from first frame to last frame? Right. This is where you have to be a writer. நீங்க யாரனா எழுதலாம், ஆனா என்ன பண்ணுவோம், ஒரு இடத்துல எழுதிட்டு இன்னொருத்துல கோட்டை விட்டுருவோம். கரெக்ட். And I didn't mean to interrupt your thought. Sorry. இல்ல நான் கரெக்டா தான் சொல்லிட்டு இருந்தோம். So I felt அந்த தாராவோட கேரக்டர் வந்து establishes so very well by all these scenes. Even at the end, right, if you see the end final scenes லாம் பாத்தீங்கன்னா they end up having a long distance relationship. It's not like she's giving up on her dreams, right? He goes to LA, she goes to Paris, and of course then they have a kaka pora paiyan in the avanoda moonjila, then only they unite nu vechukonga. But in the long distance relationship neenga sonna adhe point da, the character oda and the strength goes from the first frame to the last frame. They changed. They rendu peroda like avangaloda mind or avangaloda decisions about marriage has changed. கண்டிப்பா அவங்க மைண்ட் செட் மாறிடுச்சு. பட் நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. சொல்லுங்க, go ahead. இல்ல அவங்க மைண்ட் செட் மாறிடுச்சு. பட் ஆனாலும் வந்து they end up retaining their core characters. Otherwise they'll be different people and they won't even like each other, right? Yeah. இது நான் எனக்கு அதுல என்ன தோணுச்சுன்னா, the fundamentals are the same. Okay. What compromises that they make, or whatever limited compromises that character can make, and within the framework of who they are, the fundamentals are, that is the beauty of writing. Correct. நீங்க அவங்க வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி ரெண்டு பேரும் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். ஆனா அவங்களோட இண்டிவிஜுவாலிட்டி, which is what they don't want to give up at any point of time, will continue past the marriage. Otherwise the marriage will not work, right? And the compromise தான் அவங்க வராங்க. They're basically saying, okay, let's give it a shot. That if our love can withstand it, இது வந்து நம்ம வந்து அவ ஒரு பாயிண்ட்ல சொல்லுவா இல்லையா, எதுக்கு அங்கிள் வந்து எனக்கு I don't believe in wrong இது like I don't believe in marriage. இல்ல I don't believe in
இல்ல when அவன் they're வீட்டுக்கு கூட்டு mentioning வருவான். வீட்டுக்கு கூட்டு I don't believe in marriage because அவங்க எங்கன்னா வேலை கிடைக்கும், எங்கன்னா போவான், அவன் பின்னாடி நம்ம போகணும், இதெல்லாம் கரெக்டா ஆண்டி அப்படின்னு கேட்கும்போது you know that she's இதுதான் வந்து what the Chekhov's gun அப்படின்னுவாங்க. இது கரெக்டான தெரியல, வளரானு தெரியல, பட் Chekhov's gun is you say something or you show something, it has to be used somewhere else. நீங்க ஒரு டயலாக் அதாவது அது என்ன பிரின்சிபல்னா, Chekhov is a playwright. ஆண்டன் செக்கோவ். அவன் வந்து ஒரு எக்ஸாக்ட்லி ஒரு கன்னு காமிச்சனாக்க அது கன்னு வந்து பின்னாடி எங்கேயாவது யூஸ் ஆகணும், இல்லன்னா அப்பதான் அது கம்ப்ளீட். எல்லாம் காமிக்க கூடாது. சிமிலர்லி நான் அது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணனா டயலாக் வந்து நீ ஒன்னு சொன்னனாக்க அது பின்னாடி வரணும். ஓகேவா? சோ அவ சொன்னா இல்லையா, இவன் போற இடத்துக்கெல்லாம் என்னால வந்து போய் வேலை பார்க்க முடியாது. தட்ஸ் நாட் ரைட். What happens in the end? They've changed that, they'll get married from being individuals, but she's keeping up with the thing that நான் எங்க வேணா போய் வேலை பார்ப்பேன், நீ எங்க வேணா போய் வேலை பாரு, நான் உனக்கு பின்னாடி வர மாட்டேன். Correct. And it works out very well. Correct. Yes, that's the right way to do it. Yeah. So இன்னொரு சில விஷயம் நான் முக்கியமான சீன்லாம் பத்தி சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஹேமந்த், ஒன்று வந்து ஒரு மணிரத்னம் அலர்ட் அப்படின்னு ஒரு புது செக்மெண்ட் மாதிரி ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கோம் இந்த இதுல வந்து மணிரத்னம் அலர்ட் வந்து எனக்கு எங்க முதல்ல வந்ததுன்னா, பவானி, கணபதி, ஆதி அண்ட் அவரோட ஃப்ரெண்டு படி அப்படின்றவர் வந்து உட்காந்து அவங்களோட லைஃபை பத்தி பேசுறாங்க. அவங்க ஆதி இஸ் ஃபாலிங் இன் லவ் வித் தாரா. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திங்கிங் அபவுட் ஹர், இவனுக்கு எதிரில் இருக்கிறது இந்த 3 கேரக்டர் தான். வாயை புடுங்கலான்னு சொல்லிட்டு ஹி இஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார் உங்க லவ் ஸ்டோரி எப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னு. உடனே ஒரு தளபதி ரிவால்விங் ஷாட். ஓகே, பட் அதுல வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் இந்த விஷயம் இந்த தடவை இந்த ஐட்ரேஷன்ல பிசி ஸ்ரீராம் பண்ணது என்னன்னா, சும்மா ரிவால்விங் ஷாட் மட்டும் இல்ல, பட் இட் கட்ஸ் டு த இண்டிவிஜுவல் ஸ்பீக்கிங். So there's a revolving shot, or என்ன சொல்லுவோம், whatever, the camera rotates or revolves around the characters, but it cuts to the individual talking, or a tracking shot, but it cuts to this person and it still keeps moving. It's at a different angle, or அதோட trajectory different-ஆ இருக்கு, but ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஷாட். அண்ட் I feel அதுல அந்த படத்தோட அடிநாதம் வந்து இந்த சீன்ல வருது. எங்கன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். I don't know if you remember it or not. இது இப்படி பேசிட்டே இருக்கிறாங்க. கணபதி வந்து என்ன எப்படி லவ் பண்ணாரு அப்படிலாம் சொல்லிட்டே இருக்காங்க. அப்போ வந்து ஸ்லோவா பிரகாஷ் ராஜ் கம்ஸ் பிஹைண்ட் ஆதி. அவங்க போட்டோ எடுக்க போறாங்க, இந்த படி போட்டோ எடுக்க போறாரு. அப்போ பிரகாஷ் ராஜ் ஸ்லிப்ஸ் இன் வாட் மணிரத்னம் வாண்ட்ஸ் டு சே, லைஃப்ல செகண்ட் சான்ஸ் கிடைக்காது வந்தா உடனே பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு. அகைன் நீங்க சொன்ன இந்த ஷெக்காவ்ஸ் கன்னோட ஒரிஜினல் ஊட்டுக்கண்ணா இங்கதான் இருக்குது. சோ he plots this in there. It says இது கடைசில தீராவுல போது he understands, இது மாதிரி I don't think we'll get this chance again. And in the படத்துல all through they've inserted dialogues in the first part which will be extracted either hey பாரு or like very very quietly. So பாரு சொல்றது வந்து இன்னொரு dialogue, இன்னொரு tool that Mani Ratnam uses in his writing is he'll set up something in the beginning as something which is unachievable. There will be a dialogue and it will come full circle at the end. இது நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம். Like for example, இவன் வந்து இவங்கெல்லாம் சாவணும் அப்படின்னு ராவணன்ல சொல்லிட்டு then she's when he's actually getting shot, she's actually very upset about the thing. Of the course, that's true. Similarly, இங்க வந்து when Prakash Raj and Bhavani is upset with Aditya, and then he comes in and a very funny shot. He's locked outside and then he opens the door and he says, "Kadichu puchu, நீங்கலாம் வந்து great, almost god மாதிரி நீங்க எப்படிதான் உங்களுக்கு பொறுமை இருக்கும்போது." And slower when he talks about at one point when Prakash Raj does something, knowing that the Alzheimer's la irukku therinjum வந்து சிலது வந்து நிதானமா பேசிட்டு இருக்கும்போது ஆதித்யா அங்கிள் நீங்கலாம் கிரேட், உங்கள மாதிரிலாம் என்னால இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு he says that, right? Towards the climax, இவங்க ரெண்டு பேர் Aditya and Tara are searching for Bhavani. And bad writing, but which is ஒரு ஆள் காலம். ஓகே, நீங்க அவங்கள தேடுறதை விட்டு உங்க ரொமான்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? அதுதான் மைக்ரோ அட்வென்ச்சர்ன்ற. அதாவது வந்து
ஒரு லார்ஜர் ப்ராப்ளம்க்கு நடுவுல ஒரு குட்டி ப்ராப்ளம், ஒரு கோர் ப்ராப்ளம் ஓடிட்டே தான் இருக்குது இந்த படம் அது ஃபுல்லாவே. அது So அது that is totally fine. But எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, come on, shouldn't you be looking out for her rather than like they talking do, about your... they can't stop also this அப்படின்னு நான் Oh, நினைச்சேன். this But is anyway, desperate. Looking for a person with Alzheimer's கண்டிப்பா. who's This is very, lost. very, It's a yes. dire situation. Okay. Yeah. You are minutes away from losing them, right? You'll never get them back again. Yeah, you are minutes away It's from life or death, boss. இது நீங்க வந்து it is not like இவ்வளோ ஃப்ரிவலஸான ஒரு விஷயம் கிடையாது. பட் எனிவேஸ், correct. இது வந்து கமர்ஷியல் சினிமா, இது வந்து ஆர்ட் மூவி கிடையாது. ஆனா அந்த சீன்ல நான் எதுக்கு சொல்ல வந்தேனாக்க, at that point, at one point, the dialogue comes back full circle. அந்த கால் பேக் வேர் என்ன வந்து இவரு மாதிரி பார்த்துப்பியா நீ, கணபதி அங்கிள் மாதிரி பார்த்துட்டு கணபதி அங்கிள் மாதிரி என்ன பார்த்துப்பியா அப்படின்னு தாரா கேட்கும்போது, டெஃபினட்டா சத்தியமா நான் பார்த்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு நல்லா இருக்கும். ஸோ தட் கேரக்டர்ஸ் கம் த ஹோல் டிஸ்டன்ஸ் வேர் இஸ் அது இது மாதிரி அங்கங்க வந்து இம்ப்ளான் பண்றது வந்து again I don't know if it's a lesson depending on what your tastes are. It's definitely something point noting. Yeah. Another MR alert வந்து இந்த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் ஒரு மணிரத்னம் அலர்ட் வந்து இந்த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆர் இந்த ட்ரெயின் ஷாட்ஸ், எக்கச்சக்க ட்ரெயின் ஷாட்ஸ் அண்ட் I don't mind at all. என்ன பியூட்டிஃபுல் நான் சொல்றேன்னா amazingly lit. Okay, natural light. இது வந்து ஸ்டுடியோ கிடையாது, இது வந்து கிடையாது, இந்த சன் வந்துட்டு போறது. அதுதான் சொல்றேன். இது பிசிசி மாதிரி அந்த லென்ஸ் தி ஃபில்ம் எக்ஸ்போஸ் பண்றது வந்து நான் எனக்கு தெரியல. எத்தனையோ பேர் வந்துட்டாங்க, ஆனாலும் இன்னைக்கும் அவங்களோட அந்த லைட்டிங் அண்ட் எக்ஸ்போஜர் இஸ் வெரி வெரி என்ன சொல்றது பியூட்டிஃபுல். பட் இட்ஸ் நாட் ஆல்வேஸ் நேச்சுரல். இட்ஸ் நாட் நேச்சுரலி பியூட்டிஃபுல். அது இந்த படத்துல நிறைய சாரி அகைன் யூ ஆர் டாக்கிங் அபௌட் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். இல்ல அது மணிரத்னம் மலட் என்னன்னா வந்து ஒரு சீன்ல வந்து she says நாளைக்கு நான் அகமதாபாத் போறேன், கட்ச் எக்ஸ்பிரஸ், that's it. Then he shows up there, but she slipped the word Kutch Express, and he somehow figured out that she's going, and he comes there and he sits there. So the best part of the film, according to me, out of all of this, is that அவங்களோட அந்த growing romance வந்து அவங்க வந்து how they come closer. அந்த சீன்ல தான் they almost come closer. நீ எதுக்கு இங்க வந்த அப்படின்ற மாதிரி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வெயிட் பண்றாங்க, why did you come? அப்போ வந்து they are so close to each other. And at a point when they reach to this Ahmedabad lodge, they just can't keep their hands off of each other. And then anga kuda they are okay, they are actually sleeping separately. அது போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆமா அது வந்து பியூட்டிஃபுல்லி டைரக்டட். பிகாஸ் இது எப்படின்னாக்க இந்த காதல் வரத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்து யூ ஃபீல் மோர் ஆஃப் what do I say, flirtatious. இல்ல தாண்டி ஒரு you can't control your urges மாதிரி ஒரு இது வந்து பச்சையா சொல்லணும் பார்க்கலாம். It is like a point where you are, it's a pre-coitus foreplay. Okay, that's how you sorry நான் சொல்ல அது மாதிரி okay yeah you feel that energy like literally bursting off the screen. It's the very steamy scene that is going to happen, and they both நடக்கவே இல்லை. But it was shown, it was for a movie about live-in relationship, for a movie about people having constantly like premarital sex. It was a very decent movie. And நீ அந்த விதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்கா ரொம்ப ஆர்ட்ஃபுல்லா காமிச்சு ஒரு 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 விரசமே இல்லாத ஒரு மூவி வந்து the first time they engage in sex is during the நானே வருகிறேன், right? Correct. And எப்படி பாரதி ராஜா வந்து ரெண்டு பூ அப்புறம் ரெண்டு குயில் அதெல்லாம் வந்து ரெண்டு மீன் ஒரு டாலி கிளாக், ஒரு சால்வடார் டாலி கிளாக், ஒரு some frosted mirror or something like that. Anyway, mirror no I remember. Oh my god. மணிரத்னம் இந்த படத்துல வந்து நிறைய சீன் including the final scene happens in front of a three-way mirror, like a mirror that shows them in three. In fact தாரா அவங்க அண்ணியை மீட் பண்ணும்போதும் you see the star becoming விஸ்வரூபம் with it has a meaning, like அவளோட she gets exposed and then there's different versions of her, right? Exactly. So அந்த 3 plus இன்னொன்னு 4 ரியாலிட்டி ஒன்னு அது ரிஃப்ளெக்ஷன் மூணு. brilliant. அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு சீனும் நான் சொல்றேன், இது I don't know if you notice or not.
அவன் வந்து ஹி கோஸ் சம்வேர், அவர் 2 நாள் காணாம போயிடுறான். ஸோ இவளோட டான்ஸ் ஜிம்ல உட்காந்துட்டு இருக்கா, அங்கேயும் ஒரு கண்ணாடி இருக்கு, ரைட்? அவ ஃப்ரெண்ட் வந்து கேக்குறா, நீ அஃப்கோர்ஸ் ரைட், டான்ஸ் ஜிம்ல கண்ணாடி இல்லாம இருக்குமா என்ன? பட் அதையும் வந்து எப்படி மணி யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு, லைக் ஹி யூசஸ் இட் ஃபார் ஸ்டோரி டெல்லிங் அப்படின்னு நீங்க பார்க்கணும். அதே மாதிரி ஃபைனல் சீன்ல வந்து கிளைமேக்ஸ்ல வந்து when they both say okay, they hit it off at the climax, that happens in front of a mirror, you know. It's like mirrors galore in the படத்துல வந்து public transportation galore, mirrors galore. It's like just சிலது வந்து சிலது வந்து மணிரத்னம் ஸ்டாம்ப் வந்து இட்ஸ் அன்அவாய்டபிள். அந்த அந்த மழை பிரிவோம் சந்திப்போம், நிறைய நிறைய பிரிவோம் சந்திப்போம். அப்புறம் yeah, there are several things that you can put in, but again, we're not complaining, as always. Right. It's just an appreciation that you can consistently pull it off, and you can pull it off things without you feeling like, oh, இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோமே அப்போ தோணாது, இது நம்ம அனலைஸ் பண்றதால இதெல்லாத்தையும் பேசுறோமே தவிர it wasn't like something that was very odd or it didn't stand out when you were watching the movie. Correct. ஃபைனல்ல வந்து தீராவுலா பாட்டு முடியும் போது வந்து இன் கிளைமேக்ஸ் they are searching for this பவானி ஆண்டி, ரைட்? இதுல வந்து there is a reason why they attach themselves in. அதாவது வந்து when there is a clear goal and now you need to work together as a team, you invariably come together. So they both have, அதனால தான் வந்து like how many big directors would use like ஒரு அல்சைமர் பேஷண்ட் காணாம போயிட்டாங்க, இதான் என் படத்தோட கிளைமேக்ஸ், நீங்க வந்து உங்களோட க்ரூக்கு சொன்னீங்கன்னா என்னையா இது கதை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? பட் ஒரு நல்ல படத்துக்கு மொக்க கிளைமேக்ஸ் என்ன எப்படின்னா படத்துல ஒரு டயலாக் எஸ் அப்படின்னு தான் நினைப்போம். பட் ஆனா வந்து by bringing Tara and Adi together to have this goal, suddenly they feel they belong to each other. இதை நான் வந்து எப்படி சொல்றேன்னா, ஒரு 1960s 70s ஸ்பீக்ல சொல்லணும்னா அவனுக்கு உடனே ஒரு கால் கட்டு போடணும், ஓகே? ஏன்னா உடனே ஒரு குழந்தை பிறந்துடும். Now you suddenly have a common goal to work together, right? நான் வந்து ஜட்ஜ்மெண்டலாவே சொல்ல, I'm just saying this is what the parents used to say, right? முதல்ல ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, குழந்தை பத்துக்கோ, அதுக்கப்புறமா நீ தண்ணி அடிக்க மாட்ட, நீ ஊர் சுத்த மாட்ட, ஒரு பொறுப்பு வந்துடும். கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் மணிரத்னம் ஹேண்ட்ஸ் தம் ஓவர் திஸ் பொறுப்பு ஆஃப் ஓகே, திருப்பி போய் இந்த ஆல்சைமர் ஆண்டியை கூட்டுவாங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஆல்சைமர்ஸ் இருக்கிறது, அவங்க காணாம போயிட்டாங்க, அவங்களை எப்படியாவது கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றது வந்து I thought it was a great way to sort of bring them together at the end. It was a culmination. See, அவங்களோட climax இது. Right. Kalyani auntie getting lost is just a device to get them talking about it. அதாவது ஒரு critical moment create பண்றதுக்கு. But then she has feelings for him and he has feelings for her, and I think they're still hesitating to get to an emotionally high moment. And the emotional high moment கொடுக்கிறது வந்து in the incident. So in all that they're getting the courage to say, yeah, we can be like them. We've done almost everything. So இது கிட்டத்தட்ட நீங்க சொன்ன மாதிரி அலைப்பாயுதே இல்ல மாதிரி தான், அவங்கள மாதிரி நம்மளால ஏன் இருக்க முடியல அப்படின்றது வந்து they're observing some two mature adults in a relationship and they say நம்ம எவ்வளவு childish இருந்திருக்கோம், நம்ம வந்து we have to move on ன்றது அது வந்து அந்த that is providing that platform for them. So I think it is beautiful in the way that was executed. Right. But except for that one part which I've said, like அந்த அவங்களோட கான்வர்சேஷனை அவங்க காப்பாத்திட்டு பேசியிருக்கலாம். காப்பாத்துறதுக்கு முன்னாடியே உட்காந்துட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து என்னடா இது, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கண்டுபிடிங்கடா அப்படின்ற ஒரு பயம் வந்துடும். Sometimes Mani Ratnam creates this real situation that you are like actually so bought into focusing it, and you're like, hey, auntie நாங்க இங்க வந்து இவங்க ரெண்டு பேரு நீ வந்து இப்படி பாருங்க, நான் இதை பேசல, சண்டை போடாத, இப்படி போடாத, அப்படி போடாத உட்காந்து. ஓகே, மேபி பசங்க அந்த வயசுல அப்படிதான் சண்டை போடுவாங்களோ என்னமோ. By the way, I don't know if you noticed this, Hemanth. Again, the continuity oda greatness, okay? இந்த படத்துல வந்து ஒரு டொமெஸ்டிக் ஹெல்ப் வருவாங்க இந்த வீட்டுல, ஓகே? அவங்க வந்து அப்படி நடந்து போகும்போது ஆதியை பார்த்து அப்படி கண்ணு அடிச்சுட்டு போவாங்க, சும்மா நக்கலாம், ஓகே? You remember seeing this Maharashtrian playful, she comes in the last scene. She is not named, we don't know who she is. கையெழுத்து போடும்போது அவங்க வந்து பவானி ஆண்டி பக்கத்துல நின்றுட்டு இருப்பாங்க, ஓகே? And
that is how, and it's not, we don't even know this character. She's just like a side character, right? Correct. And just used for comedy, comic comedy, comic relief. But avanga kuda, she makes it to the end. And by the way, end ku vandadanaala I'm saying there are a few actors who were no named actors at that time have actually gone ahead in their careers right now. For உதாரணத்துக்கு ஆரவ்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. He's the Big Boss ஒரு சீசன் வின் பண்ணாரு. I think first season நினைக்கிறேன். Then you have this girl called Pavitra Lakshmi. Then you have Sibi, who acted in Master, and விஜயோட கவுச்சை தூக்கிட்டு வர பையன் அவர் தான். And then there was this Ashwin, who was very popular with Kukku with Komali and all that. அவர் ஒரு படத்துல கூட நடிச்சிருக்காரு. So all of these are no named characters in the film. They used to be in the background. நீங்க அந்த சீன்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவரு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாருல, இந்த கேம் துல்கர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது they used to be on the side. And of course you will see them 5 years later having their own careers and all that. So it was something that I wanted to mention. Anjali மாதிரி இங்க வந்து எல்லாரும் வந்து who's மாதிரி ஆயிட்டாங்க. who's மாதிரி ஆயிட்டாங்க இப்ப எல்லாம். they're all like their own so நீங்க பேக்ரவுண்ட் கேரக்டர்ஸ் சொன்னதால நீங்க பேக்ரவுண்ட் கேரக்டர்ஸ் சொன்னா படின்னு ஒருத்தர் வந்தார் இல்லையா, எனக்கு அது படம் பார்க்கும்போது ஐ தாட் எதுக்கு ஒரு தேவையில்லாம இன்சர்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு நான் யோசிச்சிருந்தேன். I heard later that he was actually he had terminal illness and he passed away very shortly after the movie. He's a family friend of Mani Ratnam and Suhasini. Abhi nanu kellipatten. So yeah, but you're right. He passed away after that film. So at the end, Hemanth, what do you think is நம்ம ஒரே ஒரு டயலாக் பத்தி நான் இந்த படத்தை பத்தி இன்னும் 10 மணி நேரம் பேசுறதுக்கு இருக்கு. பட் several places the dialogues were good. எனக்கு எங்க வந்து பல்பு வந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு எரியும்னாக்க, especially if you're a writer, let's take just one scene. The scene is they've been together, okay, and they want to move into in the apartment or the house, the paying guest வந்து they want to move in to that, and they have to get the permission from our parent Ganapati. So starts straight jump into எனக்கு புரியல அப்படின்ட்டு he starts. What is the goal of the scene? It's to make Ganapati accept that Tara will live in with him in the same house, in the same room. Correct. இது டயலாக் நீங்க உங்களை எழுத சொன்னாக்க நீங்க என்ன எப்படி எழுதுவீங்க? அகைன் நீங்க ஒரு மாதிரி எழுதலாம், என்ன மாதிரி எழுதலாம். எனக்கு வந்து இது ஒரு சீனானே கேட்பேன் நான். சரி, ஓகே, ஒன்னு நேரா மூவ் பண்ற மாதிரி காமிச்சிடலாம். பட் you have to be consistent with the Ganapati character, which he's conservative, he's progressive, but he's conservative in his own way. ஆமா, அவருக்கே ஒரு சில வரமுறைலாம் இருக்கு. அவரப்ப நீங்க கன்வின்ஸ் பண்ணனாக்க அவர் நீங்க வந்து என்ன பண்ணிருப்பீங்க, நீங்க வந்து நான் வந்து மூவ் இன் பண்ண போறேன்னு சொன்ன உடனே வந்து முடியாது, ஓடி போயிரு அப்படின்னு. ஆனா அவர் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு person that wants to listen and understand the situation, he's so lost in this whole thing. இது வந்து I didn't see this coming ன்றது வந்து சீன் ஆரம்பிக்கும் போதே சரியா புரியல என்ன சொன்ன. அதுக்கு துல்கர் சல்மான் தாரா இங்க பேயிங் கெஸ்டா தங்கணும். பிரகாஷ் ராஜ் response is no, I have no clue, what are you talking about? So இவங்க ரெண்டு பேரோட அந்த கான்வர்சேஷன் இருக்கு, it comes from two different people. எங்க இங்கதான் என் ரூம்ல. ஊர் ரூம்லயா? ஆமா. இதுதான் தாராவா? ஆமா பவனே. அப்ப நீ? நானும் அங்கேதான். ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து? ஆமா. கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்களா என்ன? இல்ல. It's a difference of this whole movie. ஏன்னா இவனுக்கு வந்து லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் பண்றது வந்து சகஜம். இவருக்கு வந்து எப்படின்னாக்க இது என் வீட்டுல நடக்கும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. He knows it. live in தப்பா ஆண்டி? கண்டிப்பா. You go from Ganapati reacting, Dulquer Salman responding, and Tara saying Ganapati saying again, Dulquer Salman.
மாத்தி லைக் யூ ஷோ திஸ், யூ ஷோ தட், யூ ஷோ திஸ், யூ ஷோ தட். இதை வந்து நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னாக்க இட் இஸ் வேர் டயலாக் கோல்டு மைன் எக்ஸிஸ்ட். அதாவது அது நீங்க வந்து ஒரு 2 செகண்ட்ஸ்ல முடிய வேண்டிய சீன் ஐ திங்க் இட் கோஸ் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 4 minutes, 3-4 minutes போகும் அது. ஈஸியா. And then the transition into how a person that's like stubborn gets bought in the matter of 30 seconds. Sani sadani madaga mariga sa ni sada ni sa ni sa magaga ni sa mamaga sani sa gamaga re ni da mamaga. இதுதான் ரைட்டிங் எக்ஸசைஸ். என்ன கேட்டீங்கன்னாக்க இது எப்படி நீங்க வந்து யூ குட் ரைட் திஸ் பெட்டர்ன்றது வந்து one of the examples of watching this movie and observing how conversations happen naturally without sounding like this has been had a million times before. And they have been had. இந்த ரெண்டு பேர் ஒரு விஷயத்தை ஒத்துக்கிறது நிறைய பேர். ஆனா இந்த கேரக்டர்ஸை வந்து நீங்க கன்சிஸ்டன்டா வச்சுக்கிறது இந்த கான்வர்சேஷன்ஸ்ல தான் வெளில வருது. So நம்ம let's shift to the final gear now. What is the contribution? நீங்க சொல்லுங்க. Is there any other dialogue that you want to recollect? இல்ல நிறைய டயலாக்ஸ் இருக்கு, பட் இதுதான் வந்து was one of the highlights. லைக் டயலாக்ன்றது மட்டும் கிடையாது, ஒரு சீன் ரைட்டிங் ப்ராசஸே பாத்தீங்கன்னாக்க எப்படி உங்க ரெண்டு பேருக்கு வந்து ஒரு அஃபெக்ஷன் உருவாகுது, எப்படி இவங்க வந்து டிரான்சிஷன் ஆறாங்கன்றது வந்து ஆஃப்டர் தி செகண்ட் ஹாஃப் எல்லா சீன்ஸுமே வந்து ரிட்டன் வெரி டைட். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல இட்ஸ் a little funny, it's like இங்க போறாங்க அங்க போறாங்க அப்படி போயிட்டு இருந்தாலும் செகண்ட் ஹாஃப்ல எவ்ரி சீன் இஸ் வெரி வெரி clearly written and executed even better. Perfect. I agree. Totally agree. நான் வந்து மணிரத்னமோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன பார்க்குறேன்னா வந்து ஆர் டு திஸ்னா அகெயின் இட்ஸ் ஒரு எப்படி வந்து நீங்கள் ஒரு மாடர்ன் தீமையும் அந்த ஒரு கல்ச்சுரல் வேல்யூவையும் வந்து நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணுவீங்க ஸ்டோரி டெல்லிங்கில், ரைட்? அது அகெயின் நம்ம சொன்ன மாதிரி there's 2 generations in the film and they both have one more generation in the middle that is not even there. So இது ஒரு மாடர்ன் தீம் ஆர் like two people, their attitudes, their way of it's non-committal relationships, அது ஒரு மாடர்ன் தீம் ஆஃப் or it's just happening or it's going to happen. அதை வந்து எப்படி நீங்க வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து ஆமா இப்படிதான் இருக்காங்க, இப்போ 2 பேரும் லிவ் இன் பண்றாங்க, இவங்க இந்த பாத்ரூம் யூஸ் பண்றான், இவன் வந்து இது பண்றான், இதை வந்து எப்படி நீங்க பிளெண்ட் பண்ணி மாஸ்டர்ஃபுல்லா சொல்ல முடியுமோ அதுதான் ஐ ஃபெல்ட். ஏன் எமன் சிரிக்கிறீங்க? இல்ல கரெக்ட். நான் வந்து ஐ வாஸ் திங்கிங் அபௌட் தி சேம் திங். அதால தான் எனக்கு வந்து ஐ தாட் வாஸ் லைக் வெரி ரைட். நீங்க I stole your thoughts, so exactly that's okay. It was very very close to what I was going to say also. Right. So அப்போ வந்து it shows ஒரு fresh perspective on love, relationships. How do you get traditional audience and new generation talking again? Again, it reiterates Mani Ratnam's ability to evolve with times, right? கடல் வந்து கடலா இருக்கட்டும், அதுக்கு முன்னாடி வந்து ராவணனா இருக்கட்டும், ஆர் லைக் செம்ம அடி, லைக் இட்ஸ் லைக் அதுதான் மணிரத்னம்க்கு டைம் முடிஞ்சு போச்சு, இனிமே வயசாயிடுச்சு, இனிமே 58 வயசு என்னத்த படம் எடுக்க போறாரு. அகைன் எவால்விங் வித் த டைம் அண்ட் பிரசன்டிங் வெரி ரெலவெண்ட் சோஷியல் தீம், ரைட்? அகைன் நீங்க இதை வந்து நீங்க ரோஜால சொன்னாலும் நான் அதே தான் சொல்லுவேன், தில்சேவும் அதே தான், கன்னத்தில் முத்தமிட்டாலும் அதே தான், ரைட்? எல்லாமே வந்து வித் ஆர்டிஸ்டிக் இன்டெகிரிட்டி அண்ட் எமோஷனல் டெப்த், இது ரெண்டுமே வேணும், இல்லைன்னா வந்து ஒரு படமா இருக்காது இல்லையா? எனக்கு இந்த படம் வந்து கிட்டத்தட்ட அவர் வந்து நான் வந்து உங்களெல்லாம் நம்பி பிரயோஜனம் இல்லை, அடுத்த ஜெனரேஷன் போறேன்டா போங்க அப்படின்ட்டு கிளம்புற மாதிரி தான் எனக்கு ரொம்ப தோணுச்சு. True. What do you think, Hemanth? உங்களோட key achievements? Sorry, I interrupted. நீங்க ஏதோ சொல்லுங்க. I finished it. நான் அத முடிச்சேன். என்னோட point is over. நீங்க you carry on. Because we won't have an opportunity to talk about dialogues and writing and all of that. இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்துச்சு, சொல்லிடுறேன் நான். கண்டிப்பா. So அவங்க அண்ணன் கேரக்டர் இருக்கார் இல்லையா? By the way, Shiva Anand, he's an executive producer in Madras Talkies. யாரோ அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் போட்டுவாங்க. இல்ல ப்ரொடியூசர். ஓகே. So அவரோட கேரக்டர் ஓகே, முதல்ல அவருக்கு வந்து எப்படின்னாக்க ஃபோன் பண்ணி he's giving him instruction on how to go to the bank. இல்ல அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க சொல்ற அந்த ஹலோ அப்படின்ற மெயில் வரும்போது அப்ப பேசும்போது
இஸ் கிவிங் him இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்க லெட் மீ புட் இட் திஸ் வே. பாதி படத்துல வந்து அந்த அன்னி கேரக்டர் வந்து சண்டை போடும்போது ஷி சேஸ் அவங்க அண்ணன் வந்து ஒரு பயங்கர கண்ட்ரோல் ஃப்ரீக். ஓகே, ம். 2 தடவ அவர் வருது அவர் வார்த்தை. ஆமா. ஓகேவா. ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 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 சிக்னல் ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க. அவர் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பார் பேங்க் போறதுக்கு. நேரா அந்த பஸ்ஸை பிடிச்சி 3வது ஸ்டாப். இஸ் கெட்டிங் போர்ட் பிகாஸ் இஸ் ரிப்பீட்டிங் இட் லைக் சோ ஸ்பெசிபிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். ஓகே, இதுதான் சொல்றது. நம்ம வந்து எப்படின்னாக்க ஆமாமா அவன் அப்படித்தானே அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து we become part of the family. அதே எக்ஸாக்ட்லி. மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து when Tara's mom goes to ஹிஸ் ஹவுஸ். their house, அவங்க அண்ணா வீடு. he's saying நேரா ஏர்போர்ட்டுக்கு போ, mytrip.com, அது தெரியல, அது டைன் அண்ட் makeMytrip.com போ, இருக்கிறதுலே ஏர்லியஸ்ட் ஃபிளைட் சீப்பான டிக்கெட் எது பார்த்தியோ அது வாங்கிட்டு நேரா ஏர்போர்ட்டுக்கு வா. வந்த உடனே ஒரு சர்தார்ஜி பார்மசி ஒன்று இருக்கும், அங்க போய் இந்த டேப்லெட் வாங்கிட்டு வந்துட்டு வீட்டுக்கு. ஸோ அந்த கேரக்டர் வந்து மாறவே மாறாது. இன்ஃபேக்ட் இட்ஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ காமெடி. இட்ஸ் திங் காமெடி. நம்ம காமெடின்னு நினைச்சுட்டு இருப்போம் என்னடா இப்படி ஒரு கேரக்டர். பட் அது எழுதும் போது அவங்க என்ன எழுதுனாங்களோ அதை வந்து கடைசி வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணாங்கன்றது வந்து ஐ வாண்டட் லைக் கேப்சர் தட். பை தி வே, பொண்ணு பாக்குற சீன் வந்து ஐ வாண்டட் டு சே ஹேமந்த், இது 2 தடவை வந்திருக்கு. ஒன்னு அலைப்பாய்தியில நம்ம பார்த்திருக்கோம், வேர் எல்லாம் கெட்டு போச்சு, 2 பேரும் ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிட்டாங்க அப்படிலாம் அப்புறம் பின்னாடி பேசிப்பாங்க. இன்னொன்னு வந்து ஒரு ஸ்லைட் வேரியேஷன், பாம்பேல வந்து குழந்தை பிறக்க போகுதுன்னு உடனே வந்து நாசர் வீட்டுக்கு கிட்டி அவங்க வந்து தே கெட் ஒரு சம் சாப்பாடு ஒரு whatever it is, இது நாங்க கொண்டு வந்து செய்யறது எங்களோட முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க. So this is, I just wanted to say different types of பொண்ணு பாக்குற scene that one person arriving at another person's house. I think it takes it as a challenge of saying it differently, or and it's fresh every time to their credit. So அந்த சீன்ல கூட பாத்தீங்கன்னா அப் டு டேட்டா எப்படி இருக்காங்கன்றது வந்து அந்த ஐபேட்ல வச்சு ஸ்கைப் கால் பண்ணுவாங்க, இங்க இருந்து அங்க காமிப்பாங்க. இவர் வந்து ஆஃப் ஸ்கிரீன்ல வந்து இவர் திட்டுவாரு, அவருக்கு வந்து மூளை மங்கி போச்சு. இதெல்லாம் வந்து பிரில்லியன்ட் டயலாக். மூளை பங்கி போன கணபதி மூளையே இல்லாத வரதராஜனோட நான் சொல்றேன் அப்படின்றது வந்து இது வந்து ஒரு யதார்த்தமான ஒரு தமிழ் டயலாக். இது இப்படிதான். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்க கல்யாணே சொல்றேன் நான், எனக்கு ஏன் பவானி இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் astute and very observational person in this entire movie. Intelligent ன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்கதான். ஒரு வாட்டி சொன்னா புரியாதா? அதாவது அதுவும் அந்த வீட்டுல நீ ரொம்ப ஸ்லோ வரத, நீ ரொம்ப ஸ்லோன்னாங்க. ஓகே அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அவன் எப்பயுமே அப்படிதான் ஸ்லோ அப்படின்னும் போது தேங்க்யூ. And இதுதான் வந்து மணிரத்னம் காமெடி, or I don't know who else has improvised it, but anyways I think we've spoken enough. இது வந்து இதுக்கு மேல போச்சுனாக்க ஒரு 2.5 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் போகும். So I think I think இந்த படத்துல வந்து the contribution that Maniratnam has, just like Balachandar has, is to break some of the stereotypes that we have. அதாவது ஸ்டீரியோடைப்பை உடைக்கிறதுக்கு நீங்க ஒரு கதையை வந்து லைக் ஈவன் பாலச்சந்தர் சாசன் வந்து இப்படிதான் நான் சொல்லுவேன், அது வேணும்னா எடுத்துக்கோ, வேணாம், இட் காஸ்ட் ஹிம் ஹிஸ் கரியர் இன் தி எண்ட். ஒரு சில படத்தெல்லாம் வந்து ரிஜெக்டட். ஓகேவா. மணிரத்னம் ஹேஸ் a knack of வாழைப்பழத்துல ஊசியா இருக்கிற மாதிரி he will say something very controversial, or like அது படத்தை வந்து ஏன் அவங்க பாம்பேல வச்சாங்கன்றது எனக்கு ஒரு குட்டி டவுட் கூட இருக்குது எனக்கு. I don't know why it happened. I மறந்துட்டேன் அதை பத்தி சொல்றதுக்கு. I felt it created a comfortable place for both of them to be a little free from their original houses. இல்லனா பெங்களூரா இருந்திருக்கலாம் சொல்லலாம் நானு. பெங்களூரா இருந்திருக்கலாம். அது அது முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மணிரத்னம் ஃபேசினேஷன் டுவர்ட்ஸ் படிச்சேன் அந்த மாதிரி அவுட் சைட். You can't question. அது வெளில கொண்டு போறாங்க so that because they're in a place where the families are not close into the கூட, yeah, it's a valid reason. But I think he presents some very complex topics where நீங்க சொன்ன மாதிரி ஜெனரேஷன், அதாவது irrespective of which generation you are able to sit and watch the movie without a clear judgment. ஒரு slight judgment இருக்க தான் செய்யும்.
இது எங்க அப்பா கூட நான் இந்த படத்தை பார்க்கலாம். ஆர் லைக் யூனோ என் பொண்ணு கூட கூட ஐ டோன்ட் நோ மேபி பார்க்கலாம். எனக்கு என்ன என்ன தோணுதுனாக்க, இட் டசன்ட் மேட்டர் who you're it shouldn't matter who you're communicating it to, as long as you're focused on what the story is and how you're going to present it. Idhula vandu he didn't make any compromises. He said what he had to say. In Yes. fact, they talk about premarital sex பத்தி வந்து மெட்ராஸ்ல நிறைய. அப்படி அவ்வளோ ஓப்பன் பேச முடியாது. ஆனாலும் அந்த கதையே அதை சுத்தி தான் நடக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு Yes. பாதிக்கு மேல. ஓகே, Yes. அண்ட் ஒரு 2 Yes. பேர் வந்து இருக்கலாமா கூடாதான்றது வந்து அந்த டைம்ல இட் வாஸ் ஸ்டில் அ டிபேட். Right. Exactly. அதுக்கப்புறம் இட் சேஞ்ச். ஐ திங்க் திஸ் இஸ் மை பிக்கஸ்ட் டேக் அவே ஃபார் மணிரத்னம் as அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் நீங்க கேட்டீங்கன்னாக்க, this is a great work and one that cannot be avoided at all. Absolutely. Totally. So that is ஒரே ஒரு விஷயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். another movie came out right after, sometime close after this, Pyar Prema Kadhalnu ஒரு படம். yeah. Harish is Kalyan, also about Yuvan Shankar Raja. Yes. yeah, அதுவும் பாத்தீங்கன்னாக்க இட் வாஸ் வெரி மெச்சூர், வெரி வெரி ரெலவெண்ட் அண்ட் வெரி இது இந்த படம் பிடிச்சதுனாக்க ஐ திங்க் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட். ஐ டோன்ட் நோ இஃப் தட் மூவி வாஸ் ஆஸ் பாப்புலர், எனக்கு தெரியாது இங்க உட்கார்ந்து. It wasn't all that great. பாட்டு ரொம்ப yeah. hit ஆச்சு. படம் was decent. Okay. அவ்வளவுதான் Yeah, hit ஆச்சு. நீங்க It wasn't பாத்தீங்களா? popular. Did you watch it? Yeah, Okay. I watched it. I love the movie actually because of Yeah, the yeah. way they had presented it, but I'm not putting it on the same scale, but Sure. definitely worth watching. Definitely. Sorry. By the way, Yeah. நீங்க சொன்ன மாதிரி நானும் ஒரு tidbit விட்டேன். அந்த gynecologist ஆபீஸ்ல கனிகா from 5 Star does a cameo. Yeah. So You can- I wanted to say that. I mean, we see her in Mani Ratnam film after 5 Star. I mean, Mani Ratnam's produced film was 5 Star. So anyway, அது வந்து இது இப்போ நம்ம பேசுனது வந்து ஓ காதல் கண்மணி அப்படின்ற மணிரத்னமோடைய 22nd ஃபிலிம் வந்துடும், ரொம்ப க்ளோஸ். இதுக்கப்புறம் காற்று வெளியிடே, செக்கச்சி வந்த வானம், பொன்னியின் செல்வன். ஸோ அந்த அளவுக்கு ரீசெண்டான படம். ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் எனி காமெண்ட்ஸ் ஆர் எனி டேக்அவேஸ் ப்ளீஸ் லெட் அஸ் நோ. ஸோ அடுத்த மணிரத்னம் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்ல சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம்.